ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஆல்ரெடி நீங்கள் டைட்டில் பார்த்துருப்பீங்க. ஃபுட்பால் இது தான் ஆட போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி ஃபுட்பாலில் வந்து ஒரு நியூ அப்டேட் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த அப்டேட் தான் நம்ம இப்போ ஆட போகிறோம். ஸோ ரொம்ப பேசாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக போகலாம். ஸோ ஃபுட்பாலில் பயங்கரமாக அப்டேட் விட்ருக்கானுங்க. தானுங்கண்ணா ஓகே சாரி, நான் அந்த இதை கொஞ்சம் குளர் கொடுத்துறேன். ஓகே ரைட்டு கஸ். இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக அந்த ஃபுட்பால் தான் போக போகிறோம். இன்றைக்கி நியூ அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னலாம் வந்திருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு முதல்ல காமிச்சிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேட்ச்குள்ளே போனோன்னா டோர்னமெண்ட் விட்ருக்கானுங்க. அதாவது இது எப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் கிளப் டோர்னமெண்ட்டு, கிளப் இன்டர்நேஷ்னல் கப் விட்ருக்கானுங்க டோர்னமெண்ட்டாக. அதுக்கப்புறமா ஆஸ் யூஷுவல் ஈவெண்ட்ஸில் எப்போவுமே கொடுக்குறது தான் வேர்ல்டு வைட் கிளப்ஸு என்னென்னலாம் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். அந்த இட்டாலியன் கிளப்பு, நேஷ்னல் டீமு, அப்புறம் டீம் ஃபன் ப்ளே, இது எப்போவுமே இருக்காது. அதில் அப்படியே ஏஐ வெர்ஷன் இது எப்போவுமே இருக்கிறது தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபுட்பால் லீக் ஒத்துருக்காங்க. ஃபுட்பால் லீக் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், நம்ம டிவிஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. ஸோ இந்த வாட்டி நம்ம இதை ஆடி டிவிஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண தான் நம்ம போகிறோம். ஸோ அதுதான் நம்மளோட வேலை. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸிபிஷன்ஸ், மற்றபடி இங்கே வேறு எதுவும் புதுசாக மாற்றல. பிக்சர்ஸ்லாம் மாற்றிருக்காங்க. டோர்னமெண்ட் ஒன்று புதுசாக விட்டுருக்காங்க. இவ்வளோ நாள் டோர்னமெண்ட் இங்கே எதுவும் இல்லை, கிளப் இன்டர்நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா மேட்சஸை தாண்டி வந்தோன்னா நேற்று நான் நைட்டே ஆடிட்டேன். நேற்று நைட்டில் வந்து இந்த கிளப் இன்டர்நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட்டில் இது கொடுத்துருந்தாங்க, அப்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த மாதிரி. ஸோ இது நேற்று நான் ஆடி முடிச்சிட்டேன், அதனால் இதெல்லாம் இங்கே முடிஞ்சிருக்கு. அப்புறமா இது வந்து ஃபுட்பால் லீகு, அதில் ஆடுறது. ஸோ நேற்று பேக் ஓப்பனிங்ஸ் அவ்வளோ ஒன்றும் வரல. ஒரு ரெண்டு பேக் மட்டும் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்தானுங்க உள்ளே வந்ததுக்கு. அதுவும் யார் தெரியுமா, ரெண்டுமே ஒன்றும் பெரிய பெரிய பிளேயர்ஸ்லாம் இல்லை. யார் தெரியுமா கொடுத்துருந்தானுங்க, இந்த ஜி வேல்ரினா இவனை தான் கொடுத்தாங்களா? ஆமாம், இவனை கொடுத்தாங்க. அப்புறம் வேறு ஏதோ ஒரு ஆர்பி, இது இந்த பைசன், இவனை கொடுத்தாங்க. இந்த ரெண்டு பேர் தான், ஒன்றும் பெருசால யாரையும் தரல. ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து இந்த டோர்னமெண்ட்டை ஒரு மேட்ச் ஆடுவோம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த சாங் ஆஃப் பண்ண முடிஞ்சால் ஆஃப் பண்ணிடணும். இதில் எனக்கு இது உழுது, காப்பி ரைட்ஸ் வர ஒன்று தொலையுது. நானே இப்போ தான் வரேன். இதில் இவனுங்களே வேறு பேன் வேணால் பண்ணிடுறானுங்க சில ஊரில். இதில் நான் எங்கேருந்து இது பண்ண முடியும்? ஆடியோ, சவுண்ட் ட்ராக்ஸ் என்ன பண்ணோம்? நான் கேட்டேன் உங்ககிட்ட பார்த்தேன். ஓகே, இப்போ இது பண்ணிட்டா வராதுல்ல? எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணி விட்டேன். ஆடியோஸ், டிஃபால்ட் டிவி, என்னது டிஃபால்ட்னா பேலன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டேடியம் மெம்பர் அண்ட் கமெண்ட்ரி வாய்ஸ். ஓகே, டிவினா செட்டிங் ப்ரையாரிட்டைஸ் கமெண்ட்ரி வாய்ஸ். ஓகே, கமெண்ட்ரி வாய்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குமா? ஃப்ரம் ஸ்டாண்ட்ஸ்னா செட்டிங்ஸ் அஸ் நோ கமெண்ட்ரி புட். ஓகே, esportsனா டு அவாய்ட் காப்பிரைட்ஸ். டு அவாய்ட் காப்பிரைட்ஸ் some audios will be disabled, commentary will also be enabled. அது வேணாம். to avoid copyrighted some audio will be இது எனக்கு ஓகே பை. ஸோ இப்போ நம்ம இப்படி போட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்ட்ரீம் மட்டும் போட்டுக்கலாம். to avoid copyrights infringement some audios will be disabled. இது நைஸ், இது போதும் எனக்கு. கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் எனக்கு ஆனில் தான் இருக்கணும், எனக்கு யார் இருந்தாலும் ஓகே தான். ஓகே, இதுக்கப்புறம் அவன் பார்த்துப்போம். மியூசிக்கே வராமல் இருந்தாலே நல்லா தான் இருக்குது, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஸோ நம்ம மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம டோர்னமெண்ட் ஆடிடலாம். ஸோ நம்ம டோர்னமெண்ட் நார்மலாக ஆட போகிறதில்ல, டாப் பிளேயரில் வச்சு ஆட போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு குரூப் ஸ்டேஜ் போவோமா? குரூப் ஸ்டேஜ் ஆல்ரெடி நான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சிட்டேன், டாப் பிளேயரில் தான் வச்சுருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், மேட்ச் லெவல் டாப் பிளேயர் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் தான், 3 மேட்ச்சு 5 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தால் நம்ம நாக் அவுட்ஸ் குவாலிஃபை ஆயிடுவோம். ஸோ கமெண்ட் கைஸ், இது ஏஐ தான் ஃபுல்லாக. இது இதில் ஆன்லைன் இன்னும் விடல இதுக்கு.
கிளப் டோர்னமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு இது ஆன்லைன் விட முடியாது டோர்னமெண்ட்டில், ஆனால் இது ஆன்லைன் விட முடியாதுன்னு சொல்லி உள்ள யார் நம்ம நிவாஸ் வேர்கல் எல்லாம் இங்கே இப்போ தான் போகிறானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். கோச் சொட்டெலாம் மாட்டிக்கிட்டு ஓகே கமான் கைஸ் உள்ளே இறங்கி அடிச்சு தள்ளுறோம். நம்ம கேப்டன் நம்ம புதுசாக இப்போ ஒரு கோல் கீப்பர் வந்துட்டான் டியேகோ கோஸ்டா, போர்ச்சுகல்ஸ் கோல் கீப்பரை கூப்பிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ அவன் நம்மளுக்கு கரெக்டாக பார்த்து கொடுத்துருவான் எல்லா வேலையும். என்னடா இவன் பேசுறது கூட ஒர்க் பண்ணிது கமெண்ட்ரி வருமா வராதா? The perfect setting, the perfect atmosphere. It feels like a big game. It sounds like a big game. The focus now on the players as they seek to get their team off to the ideal start. The pre-match game has been fantastic. Now, the game itself. Day one, and everybody eager to get off to a good start. Yeah, and it's obvious, Peter, you don't want to be playing catch-up after the opening game. So we can expect this to be highly competitive. 3 points here and the feel-good factor of eventual progression kicks in. It's a great foundation to tackle the rest of the group games. We have already started here. That pass is somewhat less than ideal. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. என்னடா ஆச்சு? என்னடா நீங்களா டிஃபெண்ட் பண்றீங்க? That was expansive and incisive, the type of move. He rises. டேய் கோலி. டேய் எப்பறா? No space, no problem. டேய் எப்பறா அது போச்சு? Stop him. Well, at one stage he was being body checked, Peter. Hey, and the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. டேய் என்னடா இது கை கிட்ட தான்டா பால் போதா அவன் உறான்டா நேத்துக்கு. Tigres breakthrough nice and early, just as they wanted it. Madrid could go a whole lot with it there. இவ்வளவு சீன் வர போட்ட நீ. Sharpness in their passing. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Now it's Mbappe. They've got to make this nice and quick. He is through here. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Now it's Vinicius Junior. என்னடா அதெல்லாம் எத்தனை பேர் என்ன செஞ்சிட்டு பண்ணுவானுங்க? Well, I wouldn't quite advise they should resort டேய் என்னடா பாலோட தான்டா எடுத்தாமனா? எதுக்குடா இதுக்கெல்லாம் yellow card? Always looked it. இதுக்கு எதுக்குடா yellow card? பாலோட தான்டா அவன் எடுத்தான். பால் இல்லையா? அவன் வேணும்னே வரத 10 பால் தள்ளி விடுறான்டா. இதெல்லாம் அநியாயம்டா. டேய் எடுத்துறணும்டா கரெக்ட்டா கெஸ் பண்ணேன்டா ஏன்டா எடுக்கலாம்? He did well to reach that. Well, the idea was a good one. The execution of it not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. The pressing's intense and it's paid off. பாரு நல்லா வர. Messi. Come on Messi போடா. கேவலமா அடிச்சடா வினிசியஸ். கேவலமா அடிச்ச. நீ பேசாம போயிரு டீம் அவுட். நீ டீம்ல இருக்கதே ஒரு வேஸ்ட் தான் என்ன கேட்டா. Look at the space here. Opts to play it back. He's got away. Oh, smashing header. He will be livid with himself. Alexander-Arnold. டேய் கேவலமா விட்டடா நீ அந்த பால.
The pass is intercepted. டேய் என்னடா பாஸ் இதெல்லாம்? Saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, what a... Now the finish! Oh, the ball's run loose here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That appeared to be an inevitable outcome. டேய் என்னடா இதெல்லாம் அவனுங்க பாறா கால்ல ஏச்சுறானுங்கடா. Well, that was well positioned and well pinched. அடிப்ப நானே அடிப்ப அவனுக்கு மட்டும் அடிறானுங்களே. இந்த ஆட்ல ஒரு எகிருவா இருப்பாரு. Foul and a free kick in a very dangerous area. And the referee has shown him a yellow card. டேய் என்னடா இவன் நம்ம டீம் நான் மட்டும் வந்தா எல்லாத்துக்கும் எல்லா கார்ட தூக்கிறான்டா. சாவ சொல்றான் அவனா ஏன்டா உயிரோட இருக்கான்? வந்துட்டான் அவனே கபல். உயிரை வாங்குறான். சை The frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Well, he should have done better, and he knows it. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. என்னடா பாஸ் அது? கேவலமான பாஸ்ரா அதெல்லாம். And he's gone looking for safety. And they're not going to make any further progress now. He's got space in the area. ஏய் மெஸ்ஸி உனக்கு நான் கேட்டது நீ வாங்கி கொடுத்தேன்டா டேய் போங்கடா. சொல்லப்போனால் அவன் மெஸ்ஸியை தான் ஃபவுல் பண்ணான். ஆனால் நீங்கள் மெஸ்ஸிக்கு ஃபவுல் தரீங்க. நான் என்ன தான் பண்ண முடியும் எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அவன் ஃபர்ஸ்ட் அப்போ மெஸ்ஸி கால் அடிச்சானே அது யாரும் கண்ணு தெரியல. செகண்டாக மெஸ்ஸி அடிச்சது மட்டும்தான் கொத்த உங்களுக்கு கண்ணு தெரியும். I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Oh, he's found support out wide. Cross is blocked, and that's a corner. பார்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான்டா ஆமாம். That has been cut short. And that could set him on his way. Decent chance. டேய் தண்டக்கர்மா மாதிரி ஆடுறீங்கடா சத்தியமா. பீ மாதிரி ஆடுறீங்கடா. பீ மாதிரி ஆடுறீங்கடா சத்தியமா. And that is going to be the final action of the first half. கேவலமா ஆடுறீங்கடா இந்த மேட்சை. What do you think we're up to after 45 minutes? ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே இவ்வளோ கேள்வான்னா என்ன பண்ண போறீங்க சத்தியமா தெரியல. என்ன டாப் பிளேயர் தானே ஆடுறோம். நம்ம சூப்பர் ஸ்டார்லேயே ஜெயிச்சவங்கடா. நீங்கள் என்ன அந்த டாப் பிளேயருக்கு பயப்படுறீங்கன்னு தான் எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது. You've missed very little of the resumption of the second half. Well, this half might require them to produce a plan A, B and C. Leveling the score is easier said than done, but that would be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. Tigres couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Well, that's beautifully weighted. Tigres claiming a corner, and the referee concurs. Up he goes! Well, now it's a race. And he's following up! It's loose, and there's a race for the ball. And now a sudden chance to counter. And the whistler's gone for a reckless challenge there. Well, that looks like a final warning. Still no card.
That has not gone well. Camavinga. Vinicius Junior. Now it's Vinicius Junior. And it's Ruben Neves. Hey! There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. He's found a way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Good pressure, just hounded him off it. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. டேய் என்னடாடா நீங்க பால வாங்கி வச்சிட்டு என்னடா பண்றீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியவே மாட்டேங்குதுடா இந்த மாதிரி பீ மாதிரி ஒருத்த பாஸ் பண்ண தோத்து தான் போவீங்க That's surely a foul. Free kick. Referee has gone straight to his pocket. Yes, a second yellow, and he's off. Madrid are down to 10 men. So many போய்ட்டானா டேய் ரொம்ப கேவலமா இருக்கும்டா என்னன்னு தெரியடா Madrid perhaps contemplating their next change here. இவங்க நல்லா தான்டா இருந்தான் ஏய் அவன் தான்டா காலை வச்சான் He's in plenty of space here. Bit of a communication breakdown there, it seems. Van Dijk. Now looking to orchestrate a counter. And no, that is pretty much the end of that. Back into the middle. ஆமாடா நீ நல்லா இழுத்துக்கிட்டே இரு Perfectly measured that. An uncompromising challenge. It's a pretty loose pass. That's pretty clear. It is a foul. And he's going to have his name taken. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. He's gone direct. Alexander-Arnold. Some resolute defending there. Picked out brilliantly. And the finish! என்னடா ஆடுறீங்க ஒத்த மயிறு மாதிரி ஆடுறீங்கடா And surely that settles it. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. ஆமா இப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் மாட்டினா மட்டும் அப்படியே புடிங்கிடுவானுங்க A case now of complete control. He's shifting through the gears here. That's an excellent interception. Madrid are making a change. After this, just one opportunity to do so. He's been line வெளியே. Is that a penalty? No, the referee's judged that the offence took place outside the area. No second thought, a straight red card. Well, they are now a 9-man team. Well, I think the alternative was to stand correct there அந்த டைம்ல வரனா பண்ண he சொல்றேன் tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? Terrific header. Goulet. Ruben Neves. ஏய் எவ்வளோ பேருடா சைக் Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Can he get it through? That looks a good ball through. Oh, he's put a shade too much on that. That's just playing it safe and simple. Oh, super find. Great ball, and he's at the shots!
ஒத்தா நம்மள உரிச்சிட்டானுங்கடா அவனுங்க ஒரு கோல் போட முடியல நம்மளால Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. And that means just one thing, match ball. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. Tigres are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. இவனுங்கெல்லாம் பார்த்தா யாருன்னு கூட எனக்கு தெரியாதுடா இந்த நாய்ங்க கிட்டலாம் வந்து நான் அவுட் ஆகிற மாதிரி அது பாரா என்னடா கொத்தா பாஸ் இது இத மட்டும் நீ எனக்கு சொல்ல And there's his chance to lead the counter. He's through here. He has found the way through. Big chance. சேம் இததான் பண்ணியானோ The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, what a climb! Really well taken goal. They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. He's got 4. That is remarkable. Tigres are having a ball here. And things are much healthier in their favour. Oh, shooting chance! No, that's just wide. Wow, அவ்வளவுதான் முஞ்சே போச்சாமா And we're done. A poor start, verging on disastrous. This most definitely not what they were envisaging. So what do you take away from it all, Jim? எவ்வளவு கேவலமா இருக்கீங்கடா சை இந்த பிளேயர்ஸ்க்கெல்லாம் பதிலாக எவன் வருவானோ தெரியல சுபா சை நான் மேட்சே ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் போங்கடா பின்ன இவனுங்கிட்டலாம் தோற்றது எனக்கு அசிங்கமாக இதுடா அந்த டைகர்ஸ் நான் திரும்பவும் அடிப்பேன் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நான் திரும்பவும் இந்த வாட்டி நான் அடிக்காம விட மாட்டேன் இந்த வாட்டி கண்டிப்பாக அடிச்சே ஆகணும் அவ்வளோதான் இந்த வாட்டி ஒருத்த கன்ஃபார்ம் அடிச்சவனுண்டா The perfect setting, the perfect atmosphere. It feels like a big game. It sounds like a big game. The focus now on the players as they seek to get their team off to the ideal start. Dirty serious ஆட போறான்டா. The noise at this place is truly special. The P shot ra Mbappe அது P shot. சொன்னா புரிஞ்சுக்கவே மாட்டான் போல அந்த எம்பாபே நானா உன்ட்ட எவ்வளோ வாட்டி சொல்லிட்டேன் அது பீ ஷாட்ரா அது ஆடாதரான்னு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி வச்சா நான் செத்தா போயிட போறான் இல்லை பால் போயிடும் கையை விட்டு So much positional awareness and intelligence. He can basically do a job anywhere on this pitch. He's got fabulous technique too, especially with his delivery in and around the area. He'll be இவன் என்னத்துக்கு இவன் சும்மா பேருக்கு மெஸ்ஸி போல பேர் மட்டும் சும்மா மெஸ்ஸின்னு சமைச்சிட்டுருக்காங்க போல I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Now it's Mbappe and it's Messi. It's a decent chance to counter attack. Messi.
Nice control. He tried running through him, but he was not having it. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And that has left him in a heap. Mbappe. There they go. Vinicius Junior. டேய் இவனை தயவு செஞ்சு டீம்ல இருந்து எடுத்துறேன்டா. வேணாம் எனக்கு அவன் சத்தியமா எனக்கு வேணாம். வினிசியஸ் மட்டும் எனக்கு வேணாம். யார் லெஃப்ட் விங்? இவனை எடுத்துரு. இவன் தயவு செஞ்சு என் கண்ணு முன்னாடியே நிற்க வச்சிடாதே. இவனை தயவு செஞ்சு இங்கே எடுத்துரு. ஏய் எம்பாபே வாட்ச் எனக்கு நிறைய போட்டு கொடுத்துருக்கான். அந்த நாய் இது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு வாட்டி கூட கோலே போட்டதில்லை. It's been a pretty high-octane start, at least from one side's perspective. Well, they've made all the inroads and their confidence is taking on a growth spurt. That's a fabulous ball. Now, who's going to be first to this? Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. ரெட்டியே கொடுக்கலாம்டா இதுக்கெல்லாம். And he's going to have his name taken. பா டேய் நீங்கள் ரெண்டு பேர் சிபி எனக்கு ரொம்ப முக்கியம்டா. தயவு செஞ்சு ரெண்டு பேர் ரெண்டு மட்டும் வாங்கிடாதீங்களா. That is good strength. Now who's going to be first to this? And it's lofted through here. Ball is over the line. It's a poor throw that, picked off with relative ease. And he's managed to gift it back. Mbappe. Well played, that has snuffed out the danger. Neither side yet able to find the net. Look, movement creates more options, and that was really sharply done. Terrific header! Goal! That looks like a preconceived ஒத்தா plan. பேசவே போறதில்ல. உம்மால இறேன். ஒத்தா இறேன் இப்ப பாரு ஒத்த ஆட்டத்தை So மட்டும். we have the first goal. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Mbappe and the shots! ஒத்தா வெளியே போங்கடா. வெளியே போங்கடா. And once more we are all square. You score. யார் கிட்ட வெளியே போங்கடா. Well, if ever you want to see a lesson in responding டேய் to இப்போ வா. a deficit, இப்போ வா குட்மா இந்த மேட்ச் பாரு ஒத்தா உன்னை கில்ஸ் அனுப்பிச்சுடுறான் பாரு. Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. Mbappe really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. And that has added a whole new complexion to the game. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited for me. Now they can go one better, possibly. And no, that is pretty much the end of that. Oh, sweet feet. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped. Mbappe! A collective sigh of relief from the defence. Really was just waiting to pounce on any slip-up, and he was gifted a chance. Gets a good foot in there. Oh, what a... Can he finish? Goal! போங்கடா வீட்டுக்கு போங்கடா எல்லாம். வந்துட்டானுங்க டைகர் எஸ் புண்டை ரஸ்னு. யாரு கிட்ட ஒரு கோல் அடிச்சா நீங்க புண்டையாருவீங்களா? அத்த வாடா இப்போ வாடா. பேசக்கூடாதுன்னு இந்த வெயிட் பண்ணு. மேட்சை முடிச்சுட்டு நான் பேசுறேன் வா. Madrid take the lead. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. That is good alertness. Madrid looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Madrid have run the changes already. போங்கடா வீட்டுக்கு போங்கடா டேய். ஏய் கிளம்புங்கடா எல்லாம். And he
கிளம்புங்க அப்படியே கிளம்பி போயிட்டே இருங்க. எதுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் 45 நிமிஷம் என்னால் வேஸ்ட்லாம் பண்ணிட்டுலாம் இருக்க முடியாது. இப்பயே கிளம்புங்க எல்லாம். கிளம்புங்க எல்லாம், வீட்டுக்கு கிளம்புங்க. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Oh, this has been an immense contribution from one player. He's been just about unplayable. The irresistible force today. டேய், இதே தான் அவனுங்களும் எனக்கு பண்ணிருக்கானுங்க. நீ எப்பவுமே ஃபவுல்லாம் கொடுத்தது இல்லை. என்ன இது? இது அவனுக்கு எனக்கு பண்ணதே இல்லையா? இந்த மாதிரிலாம் தள்ளி விட்டு பால் எடுத்துட்டு போறது. புதுசா இவனுங்களா பண்றானுங்க எல்லாத்தையும். எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. Madrid have hit a quick-fire double here and are firmly in control at 3-1. Nicely aimed pass. And they're back on the ball again. Rudiger calmly anticipates. Now it's Messi. And there's his chance to lead the counter. It's come through and he's had a quick look inside. Alexander-Arnold. Alexander-Arnold finds himself offside. Offside ah, டேய் எப்பறா? டேய் அநியாயம்டா, போங்கடா. That was never going to make it. Now it's Cristiano Ronaldo. Now this is an adventurous run down that left-hand side. Mbappe! போங்கடா டேய், வீட்டுக்கு போங்கடா. கிளம்புங்க எல்லாம். கிளம்புங்க எல்லாம், இப்பயே கிளம்பிருங்க வீட்டுக்கு. கிளம்பலாம் எல்லாம் வீட்டுக்கு கிளம்புங்க முதல்ல. How very smart. He just got it right. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. கிளம்புங்க இதுக்கப்புறம் டைம் வேஸ்டா. கிளம்புங்க இதுக்கப்புறம் இங்க இருக்காதீங்க. This is and the whistle goes for half time. Well, I would think Mbappeக்கு 4 கோலுமே வந்தோம். They know they've already reached cruise control and it's a case of the right game management to take it from here. மால வா, அச்சு ஓட உறறா வா. என்னையா போன மேட்ச் அடிச்சீங்க, அது எவ்வளவு கோல். வா இப்ப நான் அடிக்கிறேன். நீ எவ்வளவு அடிச்சியா அவ்வளவு மேல அடிச்சோ நான் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சுறேன். வா. Here's the start of the second half. Cristiano Ronaldo. Decent progress down the left. Oh, that's delightful. Oh, that's fabulous. And he was alert to it. Has a look and plays it forward. Ruben Neves does well to get it back. He's had a shot. Hey! He scored. Yo, no goal ra dey. Fans delirious. This is utopian. What the fuck? No goal ra dey adu. Expertly done. That's expertly finished. And he's done Yo, poor. How many? Just how many? இதுவுமே ரொனால்டோட அசிஸ்ட் தான். நோ மாதிரி கோல்ரா டேய், போங்கடா. மெஸ்ஸி கூட ஃபீஃபால அடிப்பான் பாரு வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல்ஸ்ல, ஒத்த அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அடிச்சது. இப்போ you can never be short of runners into space as long as the space left behind is filled. There's the hit. ஆஹா வேலைக்கு ஆகாதுப்பா தம்பி, வெள்ளைக்கே ஆகாது. நான் வேணா ட்ரை பண்ணிக்கோ, வெள்ளைக்கே ஆகாது. Not gone well. Going to be beyond the defence. Big chance. Oh, taken with style. இதெல்லாம் ஆஃப் சைடு வராது. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. And he's done it again. He's got his second. Tigres grab a goal, but it's hard to see it as anything much more than a consolation.
Bellingham. Mbappe! No mistake! Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Madrid are having a ball here. Play through for the wide man. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He is through here. Mbappe! Oh, it's die-hard defence and the willingness to put his body on the... Mbappe! Oh, terrific save. Well, he did get himself into a good position, something for him to cling to. Madrid with their first corner, the first in the game for either side, actually. Oh, that's well spotted. Played out towards the right wing. That's been intercepted. That was well played, well stopped. He's coming under serious pressure here. Well, he helps himself to a treble, Peter, and then they switch on. It's a bit late now. Madrid are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Pass somewhat off target. Nicked it back promptly. Stood up well to him there. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Ronaldo has it out wide and in space. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, that pass isn't the best. Well, there is a look. And the whistler's gone for a reckless challenge there. Yellow. Red இல்லடா. டேய் அநியாயம்டா. பச்சையா அநியாயம் பண்றானுங்கடா. டேய் ஒத்துக்கவே முடியாதுடா. எப்பறா ரெட் கொடுப்ப நீ? டேய் அவன் நல்லா ஆடுறான்னு சொல்லிட்டு அவனை தூக்கணும்னு பாக்குறானுங்கடா. அப்பதான் அவன் அடுத்த மேட்ச் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. டேய் இதெல்லாம் ஒத்த பொட்டு ஆட்டம்டா. எதுக்குடா ஒத்த இந்த மாதிரி ஆட்டம் இவனுங்க ஆடுறானுங்க? சரி அசிங்கமா இல்ல இவனுங்களுக்கு? ஏய் ரொம்ப தப்புடா டேய். Now used up all but one of their substitution windows. And it's Ruben Neves. Now it's Cristiano Ronaldo. That is a jarring tackle. மச்சி தப்புடா இதெல்லாம் உண்மையா ரொம்ப தப்புடா. ரெட் கார்டு தரக்கூடாதுடா இருந்தாலும். Shifted upfield. That's been cut out. Well played. It's a pretty loose pass. ஏய் அவன் எப்படா ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணான்னு காத்துனானடா. ஸ்ட்ரைட்டா ரெட் தூக்குறான். எப்பறா அவனா ஸ்ட்ரைட்டா ரெட் தூக்க முடியும்? Does really well to win the ball there. And smartly reclaimed. Cristiano Ronaldo. And the counter is on. He's in plenty of space here. Oh, that was expansive and incisive, the type of move to please any coach. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Wasn't easy on the eye, but it's done its job. In with the challenge. என்னடா இப்ப என்னடா பண்ண? சும்மா எல்லாத்துக்கும் எனக்கு ஃபவுல் அடிச்சிட்டே இருக்கானுங்க. செம்மையான டென்ஷன் ஏத்துறானுங்க இவனுங்க. Yamal gets a foot in here. Alexander-Arnold. கேவலமான ஒரு பாஸ்டா அலெக்சாண்டர். டேய் போடா ரொனால்டோ. டேய் கொத்தா என்னடா கும்மா இந்த வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கானுங்கடா. சை
ஏய் அவன் என்னடா பாலை வாங்கிட்டு நின்றுக்கான்டா, காலியாக இருக்கிற போயிருந்தானா அது கோல்டா. நானும் தள்ளுற போகவே மாட்டேங்கிறான்டா. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Oh, it's found support out wide. He's got away. Can he put it away? It's a mighty effort. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Alexander-Arnold. Ronaldo, 2 assists to his credit already. He has found the way through. டேய் என்னடா பாஸ் அதெல்லாம். ஏய் போங்கடா. And there goes the whistle. எம்பாபே மட்டும் தான்டா 5 கோல் அடிச்சு கொடுத்துருக்கான். மெஸ்ஸி நடுவில் ஒரு கோல் அடிச்சான்டா, அவ்வளோதான்டா. ஏய் ஒத்த எம்பாபே வேற இப்படி பண்ணிட்டானு ரெட் கார்டு குத்துறானுங்கடா, புறம்போக்குங்க. ஏய் அவனை எப்படிடா வெளியே அனுப்பலான்னு பார்த்துருந்தானுடா, அவனுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சி அனுப்பிச்சி விட்டானுங்கடா. அவனுக்கு ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்கல, வந்த உடனே ஸ்ட்ரைட்டாக அவன் ரெட்டு தான் தூக்கணும், எல்லோ கூட அவன் எடுக்கவே இல்லை. ஏய் டென்ஷன்ரா. ஏய் எம்பாபே டாப் ஸ்கோரரா வர வேண்டிய ஆள்ரா அவன். சரி எத்தனாடுங்கடா இவனுக்கு. ஏய் என்னடா இது அசிங்கமாக கொடுக்குறானுங்கடா. ஃபஸ்ட் சான்ஸ் கூட தரலடா, எல்லோ கடை தரல, ஸ்ட்ரெயிட்டாக ரெட்டு தான் தூக்குனானு. அதனால தான் எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது. ஐயோ ரெட்டு ஏன்டா பிஏ கொடுக்குற. ஐயோ திரும்பவும் முதல்ல இருந்தாடா. போதும் உன்னோட இதெல்லாம். So a genuine sense of drama here, a pivotal game, offering the chance to seal progress from the group stage and an opportunity also to set the tone for the knockout stage to come. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, it's Kane! That was superb goalkeeping. Kane actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Now it's Messi. Played back to the goalkeeper. Oh, he's gifted it to the opposition. Just a decent hit. Hey, Fada. They would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. A momentary lapse exploited with glee. Madrid penetrate first. It is a truly precious lead. That's the way you go about things if you want to qualify. It's superb. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh, that's a key interception. Ruben Neves. And he goes cross-field. Can he latch on to this? Victory now would mean so much. That's a sharp pass. Excellent challenge there, uncompromising. Koulibaly cuts it out. Has a look and plays it forward. Malcolm is onto this.
he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Alexander-Arnold wriggles his way through. He's picked his way through. Vinicius Junior! சொல்லல வினிசியஸ் நான் தூக்க போறேன் அவ்வளவுதான். இதை இப்ப முஞ்சடி தூக்கிறோம் வெயிட் பண்ணு. Possession football, Jim, with அவன் அவ்வளவுதான் என் டீம் ஓட்டே அவனை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ண போறான். really makes it work. ரியல் மேட்ரிடுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அப்ளிகேஷன் போடணும். வினிசியஸை முதல்ல அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து எடுங்க. Everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up. வினிசியஸை ரியல் மேட்ரிட்ல இருந்து எடுங்க. ரியல் மேட்ரிட் உருப்படும். உண்மையை சொல்லணும். So simple. Distributed tidily. முதல்ல அவனை ரியல் மேட்ரிட்ல இருந்து தூக்கிட்டாலே ரியல் மேட்ரிட் ஒருத்த டாப்புக்கு போயிடும். எங்க இருந்துச்சோ அங்கேயே போயிடும். That's delightful. It'll be a throw in. Shapes to shoot. ஓடு பாத்துலாம். He did the hard part right, but loved the finish. That was created because of good lively movement which pretty much dictated the pass. And he gets rid in a hurry. ஏய் எப்பறா? Great build up. ஒரே நிமிஷம் கைஸ் வரேன். Better ending. Kane deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him.
ஒரு நிமிஷம் கூப்பிட்டாங்க, அதை போயிட்டு வந்தேன். பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா ஒரு வாட்டி இந்த கிளிச் ஆச்சு, ஆனால் எல்லா வாட்டியும் ஆகுமா தெரில. என்ன பண்ண, ஒரு வாட்டி கோலி அடிக்கும் போதில் அவன் மூஞ்சி முன்னாடி போய் நின்றுட்டேன். பார்த்தா ஏமலை வச்சிட்டான், பால் எடுத்து பண்ணா கோல் வச்சிட்டேன். ஆனால் அது எல்லா வாட்டியும் நடக்காது. Madrid leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. That's a lovely neat pass. He's tried one. Don't try பண்ணா. He's managed to get it all wrong. Well, there are a few pockets of space that are being exploited and they need filling and fast. Alexander-Arnold. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Great defending, strong and determined. Bellingham. Can he finish? Check, now the call out tanda. That is commitment to the cause. Corner number 2 then. And the goalkeeper's got a good palm to that. He's having a go. எங்கடா அடிக்குற? ஆ? Chance and a real let off. நம்ம யாருக்கு அடிச்சானே தெரியல. He may have been thinking about back page headlines there. Malcolm. Nice one ra bike, nice one ன்னு சொன்ன. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And it's Kane. Good pressure, determined, intense. Oh, that's tries a shot. Ah! Oh, surely that deserved better. It's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that. சவுடி யாரோ ஒருத்தருக்கு போனா நல்லதுதான். Madrid are 1 up and looking surprisingly comfortable. Hey, எப்பறா அவன் புடிச்சான் அத? 5 minutes till the break. Oh, played right into his path. Alexander-Arnold. யப்பா டேய் அலெக்ஸ், அண்ணா நீ இருக்க பாரு. And he's making progress on the ball. ஒரு நம்மளுக்கு தான். Really has the confidence and skill to be able to hold the ball. நான் பேசாம யாரையாச்சும் அடிச்சிட்டு வெளியே போயிடுவா. எனக்கு செம்ம டென்ஷன் ஆகுது. நான் அவனை என்ன சொன்னேன் முதல்ல? ஆமா இல்ல, நான் அவனை தூக்கணும்னு நினைச்சிருந்தேன்டா. சை மறந்தே போயிட்டேன்டா. அவன் முதல் வேலை அவனை முதல்ல தூக்கணும், இந்த வினிசியஸை தூக்கணும். அவனுக்கு நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவன் நம்ம வெறுப்பேற்றுறோமோ அப்போதான் அவனும் நல்லா ஆட கற்றுப்பான். பெஞ்சில் உட்கார வைப்போம், பெஞ்சில் உட்கார வைப்பேனா. அவன் ஒன்றும் புடுங்காதவனை எதுக்கு உள்ளே உட்கார வைக்கணும்னு நான் கேட்குறேன். உட்கார வை, வெளியே உட்கார வை, பிரச்சனையே இல்லை, வெளியே உட்கார வை. போ, வெளியே போ. இந்த கை தட்டுற வல்லாச்சுக்காது, நீ ஒன்றும் புடுங்கல, அவனை கை தட்டி ஒரு யூஸும் இல்லை, வெளியே போ. அவ்வளோதான், நான் ரொனால்டோவே கூட மெயின் ஆகிடுவேனே தவிர மற்ற இனிமேல் இவனை மட்டும் வைக்க மாட்டேன்டா. எப்பா already back up and running after half time. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Some resolute defending there. Messi. Come out of the tunnel having undergone a change at half time. Well, I'm assuming that it's Kane. Oh, that was nice, but கேளுங்க அங்க பிரஷர்ரா, அதான் எதுவுமே பண்ண முடியாது. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. Malcolm. Oh, great chance. Big chance. யோப்பா. Good run, lovely take. ஏய், நான் ஒரு சீரியஸ் மோடுக்கு போறேன். ஒரு 10 நிமிஷம் பேச மாட்டேன், வெயிட் பண்ணுங்க. Difficult to stop it when runs in behind are being made like that. Chouameni. He's going to be disappointed. Has a goal! Camavinga. Van Dijk. Madrid are ahead here by what is still the only goal.
ஏய் என்னடா அதில் அவன் மட்டும் இப்போ பின்னாடி இருந்து தட்டுறான் என்ன இப்போ இது மட்டும் நியாயமா இல்லை அவனுக்கு தான் நியாயத்தை பற்றி பேசுவானுங்க பின்னாடி இருந்து தட்டக்கூடாதுன்னு இப்போ அவன் மட்டும் தட்டுறானு எம்பாபேக்கு மட்டும் ரெட் கார்டை தூக்குனானுங்களா அவனுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு எல்லோ வாட்ச் தூக்குனானுங்களா He is through here. That was lovely, that. La asistencia a este partido asciende a 71.649 espectadores. And the shots! Yeah, Kane! And he knows it. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. Kane இல்லடா இந்த பொறம்போக்கு மெஸ்ஸிடா. Well, I think he'll undoubtedly add more movement and fluidity in the final third with his passing range. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Unrelenting, uncompromising pressure. கேவலமான ஒரு பாஸ்டா ரொனால்டோ. நான் அங்கே ஒரு கேவலமான ஒருத்தர் இருந்தான்னு சொல்லி தான் நான் ஒன்று அனுப்பிச்சேன். நீ அந்த கேவலமான மாதிரியா ஆட்டுருக்க. Most necessary. He read that really well and stopped it. Madrid perhaps wondering what the best time is for their next substitution. And he's managed to get free. Fiddles it through. Too much on it, and that's the keeper's. No messing about, just bludgeoned away. Oh no, he's got that wrong. Great ball if he can get there. Face to face with the keeper, and he's on now. The finish. ஏய் ஈக்குவல் ஆகிட்டாங்கடா டேய் கொஞ்சமாச்சும் உனக்கு அறிவு இருக்காடா Clearly executed தப்புடா ரொம்ப தப்புடா It only took seconds to score once the ball was recovered. Marcó en el minuto 74. That has certainly made things interesting. Yeah, it's a very good contest with two நம்மள்ட்ட எம்பாபே கூட இல்லடா individual talent on ஏய் show. ரொம்ப தப்புடா இந்த மேட்ச் தோத்தறா இப்ப சொல்லிறேன்டா Serán sustituidos por el dorsal. Madrid have now used up all but one of their substitution windows. Great hit! Big relief, it just needed better contact. நீ அவன ஒரு தட்டேன்டா தட்டவே மாட்டேடா நீ எக்ஸ் குடுறா எக்ஸ் கொடுத்தனா ஒரு தட்டு தட்டினானா அவ்வளவுதான்டா அவன் கீழ விழுந்திருப்பான்டா Who saw this coming? Extraordinarily, they have been denied as late and as டேய் dramatic as can be. தண்டக்கர்மோ மாதிரி பண்றீங்கடா சத்தியமா சொல்றேனே Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. That's just playing it safe and simple. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Hits one! Goal! Al Hilal! And the game is well and தா ஒரு பி டீம் கிட்ட தோக்க போறோம்டா பி டீம் கிட்ட தோக்க போறோம் Conceived plan, win the ball and then unleash. Al Hilal go into the lead. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Oh, good read. That was well played, well stopped. ஏய் அதெல்லாம் எம்பாபேவால மட்டும் தான முடியும் எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க இருக்கவனுக்கு மத்த எல்லாமே வேஸ்ட்டா He's got away. Well, it's அவனுங்க அழகா பிளேயர் தூக்கி மேட்ச் ஜெயிக்கிறானுங்கடா என்ன மாதிரியான ஒரு ட்ரிக்கில் செம்ம ட்ரிக்குடா should be okay here. அழகா ஒரு பிளேயர் தூக்கிட்டு மேட்ச் ஜெயிக்க ட்ரை பண்றானுங்க பத்தியா Alaba did just about enough to come out on top there. Neither party. ஏன்னா எம்பாபே மேல அவனுங்களுக்கு பயம் Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. இல்லட்னா ஒரு பிளேயருக்கு ஏன் ஸ்ட்ரெயிட் ரெட் கார்டு தரணும் இப்போ ஒருத்த நான் பண்ற ஸ்ட்ரெயிட் ரெட் கார்டு தர சொல்லு பார்ப்போம் ஏன்னா தர மாட்டானுங்க They're urging him to shoot.
And the number on the board is 3. Oh no, what has happened here? And that's that. Madrid can look back at this result with regret. A front foot start, but they were ultimately made to pay for their inability to kill it off. என்னடா இதெல்லாம் இந்த டீம் கிட்ட போய் தோக்குறோம்டா. What you've seen, Jim? Look, Peter, a strength in any team has to be at the heart of your defense. என்னடா நீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியவே மாட்டேங்குதுடா அவங்க இதுவே. போங்கடா. பா இந்த மச்சாச்சு எம்பாவே வந்துருவான்ல அவனுக்கு பிளான் பண்ணி பண்ணிட்டானுங்க பத்தியா. அழகா நம்ம டீம்ல இருந்து எம்பாவே தூக்கிட்டா நம்ம டீமே கிடையாதுன்னு அவனுக்கு நினைச்சிட்டானுங்க போல. ஆனா உண்மையா அப்படிதான் ஆடணும். எம்பாபேவை தூக்கிட்டா நம்ம டீமே இல்லைன்ற மாதிரி மோசமா ஆடணும். இது யாரு? செல்சியா? நான் இவனில் ஜெயிச்சாகணும்டா. இவனில் ஜெயிக்கணும்னா குவாலிஃபை ஆக முடியாது, ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஒரு குரூப்லேருந்து ஒரு டீம் தான் செலக்ட் ஆகும்னு தெரியும்ல, சொல்லிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஜெயிச்சே ஆகணும், ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஏன்னா நீ தோத்துட்ட அல்ஹிலால் கிட்ட, நீ அட்லீஸ்ட் ட்ராவாக இருந்தால் கூட நம்ம குவாலிஃபைடு. ஏன்னா முன்னாடி மேட்ச் அழகாக 4 கோல் அடித்தோம். நீ அல்ஹிலால் கிட்ட ஜெயிச்சுனா கூட அவசியம் இல்லை, ட்ராவாக இருந்தால் கூட போதும். தோத்து போகிற அநியாயத்துக்கு அதுவும் அவனும் கோல் அடிக்க விட்ற நீ. The mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So they need a win. They need a win to get them over the line. Well, Peter, there's good pressure and bad, but this leans very much to the former, and a big chance to take everything on a level. These players have to embrace and tackle the task ahead with the courage and confidence they've grown for a time like this. I expect them to swim and not sink, and they won't need a rubber ring here either. And already we're underway here. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. We can run on to that. Too much on it, and that's the keepers. Van Dijk playing game number 100 for his current employers. Yeah, this is the first big landmark he'll hit, Peter, so I'm not sure he sees any real significance in it, but to me, it's a foundation that can only stand them in good stead for the remainder of his career. நான் பண்ணுவேன். உன்னால முடிஞ்சது நீ கொடு. கிளம்பு. குடுத்துறல கிளம்பிட்டே இரு. போடா டேய். காசு குத்து ரெஃப்ரி நிக்கிறவங்கலாம் பேசவே கூடாது. Can he get it through? And the assistant referee has his flag raised for offside. Pretty cagey early on from both sides. That looks a good ball through. He's cut it out. Decent progress down the left. Cristiano Ronaldo. Well, that is one way to stop him. டேய் கமவிங்கா நீ தான்டா பட்னு வந்திருக்கணும். என்னடா அங்க இந்த வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்த நீ? Overly willing to compromise. He's had it taken off him. He's got away with one there. You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. That's a sharp pass. டேய் போங்கடா, நான் தான் சொல்றேன்ல, எம்பாபேன்னு ஒருத்தர் இருந்தா மட்டும்தான் இந்த டீம் ஜெயிக்க முடியும். அதுதான் உண்மையும். எம்பாபேன்ற ஒருத்தன் இல்லைன்னா இந்த டீமே இல்லை. நான் தான் இந்த டீமில் மெஸ்ஸி ரொனால்டோ யார் இருந்தாலும் எம்பாபேன்ற ஒருத்தன் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த டீமால் ஜெயிக்க முடியுன்றது மட்டும் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. So we have had
the first significant moment. It is 1-0. That's the way you go about things if you want to qualify. It's superb. Mbappe! Well, he got rid because he was under pressure. Palmer. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. And Messi! He can get that clear. Cucurella. Now it's Sancho. He's found a way through. He's free, he has got space. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Now it's Bellingham. Decent hit! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Madueke. Bellingham does well to stand firm and defend it. James is very much the model of the modern-day fullback. Oh, no joy this time. Chelsea கிட்ட இந்த தோற்றாதீங்கடா எப்பா சொல்லிறேன். That's been intercepted. He read that hits one! And it's in! Two to the good! They have breathing space! நல்ல வேளை ஒரு breathing space கிரியேட் பண்ணான்டா. Madrid are sitting pretty, 2-0 up. போன மேட்ச் ஒரு கோல் கூட புடுங்கலையே மெஸ்ஸின்றவன் தான். போன மேட்ச் புடிங்கிருந்தா நான் ஏன் வார்த்தை விட போறேன். Cristiano Ronaldo. Madueke. For Palmer. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Mbappe! தப்புடா. அவன் இத அடிச்சான். Okay, it's தப்பான ஒரு ஷாட் it's அடிச்சான். a warning of further threat on the break. 2 added minutes has been indicated. Cucurella. Ball has bounced loose now. டேய் பாலை எடுத்தும் தொலை மாட்டேங்கற பாஸும் பண்ண மாட்டேங்கற என்னதான்டா அங்க இடத்துல நின்னு பண்றீங்க. Pedro Neto proves just a little bit too strong. And it's half time here. So your views on the first half? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dinner from here when they can repeat their first half success with another show of strength? Madrid are heading into the break very happy with how it's gone so far. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Oh, what has happened here? Fernandes. Rudiger simply refused to be outdone there. No, again there's no... Oh, shooting! போங்கடா. எவனும் நான் தேவல. நான் போதும்னு காட்றான் அவனுக்கு. And the lead is extended still further. And that really is so... அவன் பா தனியால அங்க அத்தனை பேட் வந்து பால் எடுத்து வருவான். He got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Madrid find a position of real strength now. Palmer. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Oh, he's found support out wide. It's come through and he's had a quick look inside. And the shot!
தப்பான ஷாட். ஸோ ஒரு A real chance. உர்ரா எம்பாபே பார்த்தலாம். Well, he did get himself into a good position, something for him to cling to. Caicedo. Sancho. There's a real tenacity about their defensive play, and it's up close and personal. Mbappe being hounded, manhandled at times. Well, to be fair to that defence, it's nigh on impossible to cater for such astute movement, but at least, eventually, they've made the right call. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Bellingham was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. இது தப்புடா டேய். Oh, good determined running there, but one back by the defence. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. It's a shade optimistic. Time then for the first substitution of the game. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. Oh, easy pickings there. Now it's Sancho. And he's now the finish! Oh, taken with style! 5 நிமிஷம் கொஞ்சம் நான் சீரியஸா அடிக்கிறேன், அதுக்கப்புறமா வரேன், வெயிட் பண்ணு. Oh, that is a sweet finish, gorgeously controlled and ruthlessly dispatched. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. Chelsea give themselves a fighting chance, back in with a shout. Alexander-Arnold. Oh, and he's through the middle. Mbappe. Oh, that's fabulous. No messing about, just bludgeoned away. Nicked it back promptly. He is starved of space and time. Now it's Pedro Neto. Has a look and plays it forward. Oh, well played, well sorted out. Quality ball. Now that's well seen too. Madrid perhaps contemplating their next change here. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. A heavy challenge. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, lovely bit of skill. And he's away. Picked out and the finish. Yamma, nice da boy. He couldn't find the finish. Well, it wasn't to be this time, but that should add to his level of confidence. Something they இதுதான்டா டியோகோ கோஸ்டான்றது. சொல்ல போனா அது ஓன் கோல் ஆயிருக்கும்டா. அப்பா நல்லா வரடா. Time for a change in personnel. He rises. No, he didn't quite meet it right. Sancho just had too many bodies around him. He would have done remarkably well. டேய் அவனை ஏன்டா உள்ள கொண்டு வந்தீங்க? ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. பாத்தியா அவன் உள்ள வந்த உடனேவே அந்த ஒரு என்ன சொல்றது தர்த்ரோன்னு வாங்க பாரு. உள்ள வந்த உடனேவே தர்த்ரோ ஸ்டார்ட் ஆகுது பாரு. அந்த வினிசியஸ் வந்த உடனே. அவனுக்கு பல்ல வேற யாருமே இல்லையாடா ரைட் விங்கு, லெஃப்ட் விங்கு. We have got ourselves a game here. Well, they've given themselves a chance here, but now it's a case of இவன் கூட ஏதோ கொஞ்சம் நல்லா ஆடுறான்டா. That's not easy. Vinicius Junior. என்னது? And that would have been game, set and match. Yeah, he knew only too well that to concede then would have been tough to recover from. That could prove a big moment in this game. Well, this lead is tight, but it does look as though it may see them through. Madrid have their place in the knockout stage all but secure. And the counter is on. Just 5 minutes remaining now. Vinicius Junior. And he cuts out the supply. Palmer. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. டேய் ஆல்ரெடி தத்ரோ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு.
I think it's அவன் time for அதுக்கப்புறம் them மாற்ற to முடியுமான்னு கூட concentrate on எனக்கு தெரியல. closing this one out. There will be 3 minutes at a time. Bops him off it and wins back the ball. Palmer. And he's been shifted off it. Now it's Mbappe. And he's picked out the run. And Ribéry! டேய் ரிபரி. Well, the finish certainly didn't match the build-up. நீயும் அவனும் கூட சேர்ந்துட்டு என்னடா? When runs in behind are being made like that. என்னடா ஷாட் அது? Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. That's the throw. அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு மேட்சா. And that will be it. பா. Madrid have laid claim to one of the most exclusive invites in football. They are into the knockout stage. So there it is. What struck you most about that? கேவலமா அல்ஹிலால் கிட்ட தோத்தம் பாரு. அதனால இப்போதைக்கு மறக்க முடியாது. Way to go through, but I'm sure if you were offered a passage to the knockout stages, you would take that. எம்பாபே தான். ஓகே கமான் கைஸ், நாக் அவுட் போகலாம். இது வரைக்கும் பார்க்கவங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க, அப்படியே ஷேர் ஒன்று பண்ணி விட்ருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எப்பா நான் ப்ரொஃபஷ்னல்லே ஆடிக்கிறேன்டா. டாப் பிளேயர் எப்பா தலைவலி ஆயிடுச்சு. ஓகே ஸோ ஃபிக்சர்ஸ் பார்த்துலாமா யார் இருக்குன்னு வருதுன்னு. சரி எப்படியா பார்க்கணுமே எல்லா டீமோட இதையும். இதோ இருக்குது ரவுண்ட் ஓவர். செல்சியும் குவாலிஃபை ஆயிடுச்சுடா. அதை பாவி. அல் ஹிலாலும் குவாலிஃபை இருக்குது. என்னடா இது, செல்சியும் வந்திருக்கு, அல் ஹிலாலும் வந்திருக்கு, நானும் வந்திருக்கேன். இதுக்கு நான் தோற்றந்தாலும் வந்திருப்பேன் போலையே. என்னடா இது, எஃப்சி பயன் வந்திருக்கு, பாரிஸ் வந்திருக்கு, வேறு ஏதோ மெட்ரிடு, அண்டார்டிகா, அவ்வளோதான். என்னடா அல் ஹிலாலும் என் குரூப்லேருந்து வந்திருக்கு, செல்சியும் வந்திருக்கு, ரியல் மேட்ரிடும் வந்திருக்கு. இதுக்கு எதுக்கு நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவனுங்களை ஜெயிக்கணும்? என்ன கர்மனே தெரியல. செவ்வாய் இவனுங்களை ஜெயிப்போம். தலைவலிடாடி. So this is where things become truly serious. Every side battle-hardened, having survived the previous stage, and from this point on, every game is all or nothing, do or die, and there is no atmosphere quite like it. You have to say this is where the competition really starts. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. Well, past tournaments have so often brought together the very best of so many different footballing cultures and principles. We hope we're going to see all of that again. I go with that, Peter. These intercontinental events have really come on since my playing days. The game is now operating to a higher standard all over the world. And tournaments like this are doing their bit in educating generations of players and coaches to push the message forward. Things have got underway here pretty promptly. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's real chance! Oh, that was nice, but not quite the end product. Because of good, lively movement, which pretty much dictated the pass. டேய் எம்பாப்பே பால். இது என்னடா கண்ணாடி வேற கண்ணை வர மாதிரி சொல்லுது. ஒரு நிமிஷம் இருங்கடா.
கண்ணாடி துடைக்காம ஒருத்தா போட்டு தொலைஞ்சிட்டா ஒருத்த ஒரு மயிறு தெரிய மாட்டேங்குது சை. He's in plenty of space here. He's shifting through the gears here. அவன் மட்டும் இப்போ பாஸ். Goalkeeper's ball. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Hollingshead. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. எடுக்கலாம் இன்னொரு சான்ஸ். எம்பாப்பே நீ விடுவ நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலடா எம்பாப்பே. But nearly is nothing. A more than decent attempt, Peter. Still goalless at the moment. And it's Giroud. Challenged just a bit on the firm side. This interception, his positioning was spot on. That's a throw. Sorry guys. That's really well manoeuvred. In with the challenge. ஒரே நிமிஷம். Oh, the defense இவனை யார் இங்க வச்சா? came out on top. ரொனால்டோ தான் எனக்கு சொன்னா. இனிமே இங்க வந்தானா நானே அவனை கழட்ட புடிச்சு சொல்லி தள்ளுவேன். Long. மேனேஜர் இதான் அவனுக்கு சொல்ற கடைசி வார்த்தை. அவன் இனிமே அங்கே இருக்கக்கூடாது, ரொனால்டோ தான் இருக்கணும். அவன் இருந்து ஒன்றும் பிடுங்கல, அவனுக்கு நான் கொடுக்க வேண்டிய சான்ஸ்லாம் கொடுத்தாச்சு. நாக் அவுட்டில் ஃபுல்லாக ரொனால்டோ தான். Oh, good read. He read that really well and stopped it. Mbappe, he might be in here. Shot a goal. Oh, nice one, boy. And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish. Nice one, boy. பரவாயில்ல, ஆனால் கொஞ்சம் இழுத்தது எதுக்குன்னு இப்போ தெரியுது பத்தியா. கிளம்பு பத்தியா, அவன் போகும்போது அவனை மாத்திர உடனே ஒரு கோல் போயிடுச்சு. So we have had the first significant moment. It is 1-0. I think they've gone about their business with the opener very much in mind, and this augurs well now. Well, this certainly fits the bill when it comes to. Hey, இன்னும் கொஞ்சம் அட போடா பாட்டு. But he couldn't find the target. We all love a triumph, Peter, but the wiser choice would have been ball into box. Oh, that's a key interception. Madrid making some potentially decisive changes. They weren't waiting around. Oh, the shot. Messi! It's in! பா ஒரு மேட்ச்சுக்கு ஒரு கோலை போட்டுருவான்டா இவன். ஒரு மேட்ச்சுக்கு ஒரு கோல் போட்டு பேரை மட்டும் நிறுத்தி வச்சுக்கிறான். இந்த மெஸ்ஸின்னு ஒருத்தன் நானும் ஒருத்தன் இருக்காடு. As if he picked it up and put it there himself. You know, I'm not going to be hard on the goalkeeper because that moved all over the place on its journey. Madrid are doing very nicely, thank you. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Shifted it to the flank. Oh, that's fabulous. That is a brilliant interception. Cross deflected behind for a corner. ஒரு நிமிஷம். சாவடிக்கிறான் பின்னாடி புண்டான்னு சொன்னா இருக்கவே மாட்டேங்கிறான். வாங்கடா இப்போ வாங்கடா. They've played it short. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Up he goes! Goal! தப்பானதுடா.
Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. This is threatening to become a really good game. I think they can sense a comeback. Hey, என்னடா ஆஃப்சைட் அது? எனக்கு பின்னாடி தான் ஒருத்தர் இருக்கான்டா. ஏய் என்னடா இது? செக். Madrid heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Oh, that is asking for trouble. டேய் எவனுமே பக்கத்துல இல்ல, நான் வந்து என்ன பண்றதா? Long. Messi. Oh, it's come loose. பி பாஸ்ரா மெஸ்ஸி. Messi unable to make it happen for all his good intentions. Messi. Oh, look at Messi! They've got to be quick to recover this. Habrá 3 minutos de descuento. Oh, he's found support out wide. He's picked his way through. Mbappe. Messi. He can run onto that. Great position here. Cristiano. போடா மாமா. It's in. சூ! Goal cushion, and it's looking safe. Zoo. Zoo. Deny the time in nor space. It could scarcely have been more straightforward. Zoo. As a gift due to the space he's afforded in the box. Zoo. 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 That'll be the last act of the first half. Mbappe, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. போடு. Reflection of what we've witnessed so far, and இன்னும் பேரு ஒரு கோல். good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more, and probably only one result coming here. Well, that has been a goal-blessed half. It is 3-1. So we're straight back at it at the start of the second half. He's one-on-one! And the shot! Potential goal of the season contender, if only. And that has to go down as a real opportunity missed. Mbappe உனக்கு என்னடா ஆச்சு? டேய் நான் உனக்கு இந்த பக்கம் தான்டா அடிக்க சொன்னேன். நீ ஏன்டா அந்த பக்கம் போன? Hollingshead. Play for எடுத்துட்டேனேடா. Now it's Mbappe. Cristiano. Great chance! They are rampant! Zoo! Surely done! அவ்வளவுதான் டிப்ரெஷனுக்கு ஆளாக்கியாச்சு. That looks like a preconceived plan. And then on Zoo! Zoo! Check. Zoo! It's starting to look like a done deal now. And here's Giroud. He's through here. This is promising. Oh, he's done very well to take that back. Played into space out wide. What a throw in.
He has found the way through. Cristiano Ronaldo. That's been intercepted. And here's Giroud. Oh, a delicate chip through. Oh, he had to make that, and he did make it. That was good alertness. Shifted upfield. Well, it's a move of great promise, but will it really prove... Chance! And that is a truly outstanding save. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. There is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a... He's had a hit! Madrid have, after this, one further opportunity to make a substitution. That's going to go a long way. Hey, அவனுக்கு வெளிய தூக்கி அடிச்சு விட்டுறானுடா. பால் என் கையிலே இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. Madrid have their second corner now. That has been knocked clear. Oh, super ball. டேய் ரிபரி சூப்பரா கையில பால கொடுத்தேன்டா. Bring out a defense. தா பிளான் பண்ணி வர பால இவனுங்களே பத்தாது. Mbappe. ஏய் ஆமா யூ டர்ன் ஷாட் அடிச்சானா அடிக்க முடியலடா. Quality, not easy by any means. அவன் யூ போட்டு அந்த ஷாட் அடிக்கணும் கஷ்டம்டா அது. And the outcome backed it up, Peter. They're trying everything to subdue him here. Yeah, as you'd expect, Peter, that defence ought to know when to step up or drop off, and they finally made a decision to... Mbappe! Really well taken goal. It is no contest. It is a landslide. And that will surely go down. அவ்வளவுதான் அவன் முடிஞ்ச போயிடுச்சுன்றது தான் இவ்வளவு இதுவா சொல்லிட்டு இருக்கான். Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. Madrid making another change here. Yamal to come on. A change that had been mooted for a while. Yeah, they've gone for more energy up front. This is a clear message, Peter. டேய் லம்மினே வந்த உடனே வாடா. So easy, almost too easy here. Now it's Mbappe. Just about up to 75 minutes. And there's green grass ahead of him. Oh, that's well spotted. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And he's being shifted off it. It's going to be another throw. He is through here. Mbappe. He won't be happy with that one. Ruben Neves. Oh, well played, well sorted out. It's a pretty loose pass. And he was quick to react. தவறான ஒரு பாஸ்டா. Hollingshead. Well, that tackle was certainly sturdy. Oh, no, that was never going to make it. And he's there to make the challenge. ஏய் என்னடா இது? Hollingshead works it forward. That's positional gold. The utilisation of space. Giroud. He rises. And that's wide. நோ வரிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா That pass isn't the best. Oh, easy pickings there. Mbappe. That's a little off target. No, he wasn't going to be fooled. Ribery spread it left. And now the breakaway. And the pass is intercepted. Hey, red da day. Nivas. Hey, some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game. அடுத்த மேட்ச் நீ ரொம்ப தேவைடா டேய். Sometimes a loose foul can ஏய் நீ எல்லா மேட்ச்க்குமே தேவையான ஆளுங்கடா நீங்களா.
அவனுக்கு அந்த மாதிரி ஆள்லாம் பார்த்தா ரெட் கார்டை குத்துறானுங்கடா. இது லீகு கூட இல்லைடா, இது நாக் அவுட்ரா. போயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான்டா, மேட்சே போச்சுடா. இவ்வளோ நம்ம ஆடுறது எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போயிடும். இந்த மேட்ச் ஜெயிக்கிறது மேட்ரே இல்லை. இப்போ இந்த மேட்ச்சில் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா 4 கோல் அடிச்சிருக்கோன்றனால நம்மளுக்கு ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவும் கிடைக்க போகிறது இல்லை. நம்ம ஜஸ்ட் நம்மளோட இதை காட்டுறோம், அவ்வளோதான். Now it's Cristiano Ronaldo. He's found a way through. And he's there to belt it away. Odu jaichachu. So that's the first round done, and on we go. How do you look back on the game then, Jim? Listen, it was fairly emphatic. To move on to the next round with as big a winning margin, I think can only benefit their campaign. A springboard win and a very buoyant outlook. What a nice. SLB, ஐயோ ஆமால, ஐயோ ரூபன் சொல்றியாடா. வா இப்போ என்ன பண்ண முடியும், இதுக்கு என்ன உட்காந்து அழுவா சொல்கிற, பார்த்துக்கலாம். இல்லை நம்ம பசங்க தானே அடி குத்துருவாடுங்க. You sucked it to baby, sucked it to baby, sucked it to baby, suck. Well, the atmosphere is building up very, very nicely to what would undoubtedly be yet another high-caliber conflict, the sort you have to expect at this stage of a great competition. The atmosphere is electric and the noise ear-splitting. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. So this is where we're up to in the quarterfinals. We're ready. Day, Messi. புடுங்கனே நீ அட்லீஸ்ட் ஒரு ஷாட் அடிக்க ட்ரை பண்ணிருந்தா கூட அவன் எதுவும் சொல்லிருக்க மாட்டான்டா. It is quite an atmosphere here, and that's clearly raised the bar in terms of expectations from the crowd. They genuinely think, or certainly the feel is, that they'll get to see the game of the tournament. Things have got underway here pretty promptly. Great hits! அவ்வளவுதான். Wonderful goal! My man Bellingham. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. Oh, delicious, such devilish curl. You know what was notable in that, Peter, was the fact that he didn't try to blast it. He chose placement instead and delivered a peach. They have what they wanted, the first breakthrough. Now it's Mbappe. Real has a goal! Has another goal! நான் தான் சொன்னேன்ல, தூக்கம் அவ்வளோதான். நான் என்ன சொன்னேன், என்ன சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா? அதுதான் இப்போ நான் பண்ண போகிறேன். அவன் ஆடலன்னா அத்த சைடில் அவனை தூக்க வேண்டும். இந்த மாதிரி கோலை கொடுத்தாரனால நேற்று விட்டுருப்பானா? இதுக்கு மட்டும் அவனை பதில் சொல்ல பார்ப்போம். சான்ஸே கொடுக்க மாட்டேங்கிறானு, தப்பூலே கொடுக்க மாட்டேங்கிறானு. He's in plenty of space here. It's a promising position. There's the hit. தெரிதா ஒருத்த அந்த தர்த்ரனால என்னென்ன வேலை ஆகுதுன்னு தெரிதா? அந்த தர்த்ரத்தானால தான் தூக்குங்கடான்ட. தயவு செஞ்சு அந்த தர்த்ரத்தை வெளியே போக சொல்லு. ஏய் படா, தயவு செஞ்சு அந்த தர்த்ரத்தை டீமுக்குள்ள விட்டுறாதீங்க. He made it look ridiculously easy. Oh, you've got to love that. Concentration, conviction, contact and sheer class. Benfica had the equaliser and we're all square. Well, there's resilience for you, Peter.
As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited for me. Now they can go one better, possibly. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. And the shot! And collective relief etched on the faces of the defenders. Well, the work rate to win the ball back was fantastic. Ronaldo substitute on the 2 goal போட்டான். இவன் என்ன போடுறான்? போன மேட்ச் half time வரைக்கும் இருந்தால half time க்கு அப்புறமா தான அவன தூக்குனா. half time க்கு அப்புறம் தான் ரொனால்டோ 2 கோல் போட்டான். half time வரைக்கும் முன்னாடி இருந்ததுனா என்ன பண்ணான்? இது மட்டும் பதில் சொல்லுங்க. பதில் சொல்லுங்க, நான் அவனை திரும்ப உள்ள எடுத்துறேன். Kirkchu. And the shot! Goal! Benfica! And the game is well and truly turned on its head. And that was as close to certain as can be. Well, the finish looks a guarantee. Now 10 minutes series ஆக போறா, வந்து சும்மா இருங்க. And it's criminal defending. Oh, shooting chance! It's a goal! And the lead lost no time at all. Well, that's so refreshing. தாவனங்கள லீடே கூடாதுடா. லீடே கொடுக்க மாட்டான் தாவனங்கள. நான் இப்ப பாரு. இப்ப கேமை மட்டும் விட்டா பாரு. As if laser guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. It's one! Oh, the keeper's done ever so well. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first corner. And now they can spring out of defense. Tries a shot! And he's had a shot! என்னடா ஷாட் அது டேய்? He's missed, but not by that far. Well, to put it this way, he's Alexander probably made better decisions. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. Decent hit! Oh, and they really should have been made to pay. Corner number 2, then. Header! And he has kept it out somehow. Tchouaméni actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Madrid can, of course, make a change whenever they choose. That is a great pick out. And no, that is pretty much the end of that. அவன் கெஸ் பண்ணிட்டான்டா. What a throw in. Van Dijk. Rudiger. Bellingham. அச்சா எம்பாபே கிட்ட மட்டும் பால் போயிருந்துச்சுன்னா அது கோல்றா. Kirkchu. Excellent challenge there, uncompromising. டேய் என்னடா குத்தா பால் பாஸ் அது. It's Florentino Luis. Oh, super find. There they go, hunting again. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Well, I think it's good he took the opportunity to run it. Mbappe! And again! டேய். Habrá 3 minutos de descuento. He's going to be disappointed with that. Tchouaméni. Could move up a gear here. Now there's a fine ball. Can he finish? And he's following up. Hey! Goal! Benfica! And again they hit the front. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. That's டேய் லீட்ல முடிச்சிருக்கானே. நான் ஆஃப் டைம்ல லீட்ல முடிக்க கூடாதுன்னு சொன்னேன்டா. And laced with excitement.
as the start of the second half. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they Ronaldo, நீ ரொம்ப கேவலமா ட்ரிபிள் பண்ற Ronaldo. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Nice interception, well timed. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. And they're on him in a flash. Now this... Oh, Mbappe! Oh, it's gone in! It's level again! What a match we have! I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character. Wonderful. That looks like a... Lead எடுத்தே ஆவணும்டா. Win the ball and then... Lead எடுத்தே ஆவணும் அவ்வளவுதான். This is quite a battle. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way. Played out to the left flank. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Barrero. That's headed upfield. Well, I'm hoping for a nice open second half now. It's there to be won. Oh, he's found support out wide. Now it's Bellingham. Bellingham! போடுறா Bellingham. Found the net! They've done it! It was coming! They have their... போடுறா. That really was a thing of beauty. ஒருத்தன வாயவே தரக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு ஷாட் அடிச்சடா. On the goalkeeper, because that moved all over the place on its journey. And now he has two. Well, this is what we've been waiting for. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Alexander-Arnold does really well to win the ball there. Otamendi calmly anticipates. Asciende a 71.649 espectadores. Madrid perhaps contemplating their next change here. Well, you can only assume that the manager's got those substitutions on his mind. Pinches it off him. Atrocolu. கேவலமான ஒரு பாஸ்டா. ரொம்ப கேவலமான ஒரு பாஸ். Benfica showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. That's going to go a long way. And they're back on the ball again. They're back in possession and ready to go again. பால வாங்குடா. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. போச்சுடா டேய் கோலி அப்பா. யப்பா. And for a moment, time stood still. Se va a producir un cambio de jugadores. Madrid have turned to their bench and we're going to have a substitution. Well, I suppose, Peter, in a tight game like this is as good a time as any to make a change. Ribery, el dorsal 23, el dorsal 11. Madrid will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest change. Engages and forces him off the ball. Barrero. Tchouaméni gets across and deals with it. Ronaldo providing an outlet on that flank. நான் உன்னை பின்னாடி பாஸ் பண்ண சொன்னேன்டா ரொனால்டோ. பின்னாடியே கொஞ்சம் கண்ணை வச்சுக்கோ. பின்னாடியே ஒருத்தன் நிக்கிறான். There's a no-nonsense tackle. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Cristiano Ronaldo. Back to Kolu. And the finishing line very much in sight now.
Now just moments away from a semi-final place. Barrero. என்னடா டேய் இதெல்லாம்? Kupchu. Back to Kolu. Benfica. தான் நாளா இனிமே பயங்கரமா பண்ணுவா பாக்குறியா? They lack urgency. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Look, the game is full of டேய் 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 minutes and we're all square again. டேய் 85th மினிட்ல இப்படி பண்றீங்கடா. bang on, and he just had to ensure he ஏய் gets வத்தா straight சம outside. சீரியஸ் மோடுக்கு போறோம் The சைலண்டா finish was இருங்க. actually bang on too. All square again into the dying minutes. Well, those players out there must be exhausted now, Peter, but at least they have momentum, which augurs well if this goes to extra time. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Benfica have a free kick. Habrá 3 minutos de descuento. Oh, what has happened here? Oh, that was expansive and incisive, the type of move to please any coach. And it's Cristiano Ronaldo. Board shows there will be 3 extra minutes. Antonio Silva. And Barrero. ஏய் 3 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுடா நிறுத்துங்கடா மேட்ச. ஏய் 3 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுடா. This time surely. ஏய் ஒத்துக்க முடியாதுடா. ஏய் 3 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு அவனுக்கு மேட்ச் நிறுத்த மாட்டேங்கிறானுங்கடா. டேய் டைம் ஆனதுக்கு அப்புறமா உனக்கு மேட்ச் நிறுத்த மாட்டேங்கிறானுங்கடா. 3 மினிட்ஸ் தான் எக்ஸ்ட்ரா டைம். Sharp, simple, satisfying. டேய் 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுடா. மேட்ச் நிறுத்தி இருக்கணும்டா அவனுங்க எப்பயோ. And it's obviously etched in his mind now. ஏய் அவனுங்க மேட்ச் நிறுத்தலடா. ஏய் இதனால ஒத்துக்கவே முடியாதுடா. அவனுங்க மேட்ச் நிறுத்திடணும்டா. மேட்சே நிறுத்தலடா அவனுங்க. டேய் இது அவனுங்க மேட்ச் நிறுத்தி இருக்கணும்டா. ஏன்டா அவனுக்கு நிறுத்தல? ஏய் போங்கடா. போ ஒத்தா இதுக்கப்புறம் என்னத்த பண்ண சொல்ற? போ தா நல்லா ஏமாத்தி ஜெயிறானுங்க. சீ ஏமாத்தி ஜெயிறீங்க ஒத்தா. நீங்களா சத்தியமா சொல்றேன் கன்ஃபார்ம் தோத்துருவீங்கடா அடுத்த ரவுண்ட்ல. ஏய் 93 மினிட்ஸ் தான் 3 மினிட்ஸ் தான் எக்ஸ்ட்ரா டைம். 5 நிமிஷம் போயிட்டு இருக்கு. So what do you take away from it all, Jim? Well, what can I say, Peter? வாட் கேன் ஐ சே? அதை ஏமாத்துறானுங்க புறம்போக்குங்க. டேய் இங்கே பாரு. ஆனால் நீ 93rd மினிட்டுக்கு 95 மினிட்ஸ் வரைக்கும் மேட்ச் போச்சு. ஏன் அதை மட்டும் எனக்கு சொல்லு. 93 மினிட்ஸ் தானே மேட்ச்சு. ஏன் 95 வரைக்கும் போச்சு மேட்ச்சு? நீ எனக்கு திரும்ப அந்த மேட்ச் தர அதெல்லாம் நான் கேள்வி கேட்கல. நான் கேட்குற இந்த கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்ல. 93 மினிட்ஸ் தானே மேட்ச்சு. எதுக்கு 95 மினிட்ஸ் மேட்ச் போச்சு? இதுக்கு ஒருத்தனும் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறானுங்க. சொல்ல போனால் அது எக்ஸ்ட்ரா டைம் போக வேண்டிய மேட்ச்சு ஏமாற்றி ஜெயிச்சுட்டு இதில் இன்னொரு சான்ஸ் வரையும். போடா எத்தனை. Well, surely most would agree that we are in what is very much the business end of the competition now. Just 3 more rounds to go, and it is reasonable to believe that they have as good a chance as anyone does. That is the overriding sense here. And
We have in front of us this gloriously imposing arena. Absolutely perfect for a game of this nature. So this is where we're up to in the quarterfinals. Already plenty enough to get the juices flowing. All the 8 sides still left here are perfectly entitled to think they have a good shot at this, Peter. It is quite an atmosphere here, and that's clearly raised the bar in terms of expectations from the crowd. They genuinely think, or certainly the feel is, that they'll get to see the game of the tournament. Shot a goal! And another try! Oh, fine stop from the keeper. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. Madrid with their first corner, the first in the game for either side, actually. Benfica have the chance to go the other way. Mbappe! Hey, இந்த மேட்ச் நான் ஒருத்த செம்ம சீரியஸா ஆடுறேன் கொஞ்சம் சும்மா இருந்துருங்க. Well, there are a few pockets of space that are being exploited and they need filling and fast. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Nicolas Otamendi. He's a fine defender, both in the air and on the ground, and a real tough competitor who loves a physical duel. He knows how to pick out a pass too, and he'd be looking to get his team moving forward as soon as any opposition attack breaks down. He often likes to step into midfield. Yeah, I'm inclined to agree. Bellingham. Mbappe. Now the finish! Yes! And he stuck it away as if laser guided. Hey, இந்த மேட்ச்ல அவன் விடவே மாட்டேன்டா. நானே ஆல்ரெடி சம்ம டென்ஷன்ல இருக்கேன். சும்மா இருந்துரு. பேச்சே கிடையாது. ஒருத்த ஒன்லி வீட்ஸ் மட்டும் தான் பார். It is a goal of real significance. Alaba gets a foot in here. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Aktakolu. What a throw in. Good play on the left-hand side here. Antonio Silva spots it and intercepts. Oh, the shot could be on here. Mbappe! He's done very well to get to that. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Madrid have their second corner now. Cleared away. And it's a Crutchfield ball towards the other flank. Oh, easy pickings there. He's had it taken off him. And it's Messi. Good read, needed to be. That's just playing it safe and simple. And that's another throw. Couldn't squeeze it through. Florentino Luis. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Tchouaméni did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Tries a shot! ஏய் அட்ரா திரும்ப. Concedes a free kick for that. ஏன் என்ன? டேய் நான் என்னடா பண்ணாங்க பால் டேய் என்னடா இதெல்லாம் Played out towards the right wing. Looks a good ball through. He's picked his way through. And that's a superb... He's got the shot away!
Oh, that wasn't far away. Oh, the contact was as crisp as it comes. The direction was the issue. Messi. இங்கத்தை விட பசங்க வர ஒருத்த கால் பண்ணி ஒருத்த வீடு வாங்குறானுங்க. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. They want to be quick here. It's breakaway time. Pass somewhat off target. That's good running with the ball. Messi. And he skips past his man. He's got away. Neither of these two want to come off second best. Madrid are one up and looking surprisingly comfortable. And the pass is intercepted. Back to Kolu and Barrero. Florentino Luis. And it's Otamendi. Antonio Silva. And it's Otamendi. Now he's off and running. And he welcomes it in. Real chance here. Well, now it's a race for the ball. எவன் எப்படி செத்தான் எனக்கு என்னடா? Ball's gone out of play. Oh, that's delightful. And he's managed to get free. Oh, that's a fine interception. நான் இப்போ மட்டும் அவங்க இதை அடிச்ச எனக்கு தெரியாது. நீ 2 நிமிஷம் நீங்க இப்போ எக்ஸ்ட்ரா தர என்ன அவனுக்கு மட்டும் கொடுக்குறல. இவனுக்கு மொத்தம் சரியான பாஸ் அழுத்திட்டானே இவனுங்க. 93 மினிட்ஸோட மேட்ச் முடிஞ்சிடணும். ஃபர்ஸ்டே 95 மினிட்ஸ் வரைக்கும் மேட்ச் போச்சு. சொல்லு, உன்னால ஃபர்ஸ்ட் பேச முடியுதா? அதுக்கே உன்னால பேச முடியல. நீ அதுக்கு முதல்ல பதில சொல்லிட்டு அப்புறமா நீ வந்து பேசுவா. They lead because they did most of the probing. A little more penetration, I think, should help them get the job done. Madrid, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Madrid carrying a 1-goal lead. டேய் ஆனா அது நல்ல ஷாட்ரா. நான் எதுவும் தப்பு சொல்ல முடியாதுடா. என்ன பண்றது, கொஞ்சம் ஃப்ளோக்கு தான். சரி, லக்கு தான் மாட்றாங்க. அவன் ஷாட் நல்ல ஷாட் தான். எதுவுமே நான் whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. He steps in and that's the end of that. பீடா, நீ சரியான ஒரு பீடா. If he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Oh, he's been caught napping. I think that's a corner. Yes, it is. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. And now a sudden chance to counter. He has found the way through. Pressure stays on, it is a corner. 5 பேர் என் பின்னாடி என்ன பண்ண சொல்ற? நீ புடிங்கிருவியா? 5 பேர் பின்னாடி இருந்தா ஒன்னும் புடுங்க முடியாது. 5 பேர் பின்னாடி நின்னுட்டு இருந்தானுங்க. And it's Alaba. A reprieve, albeit perhaps momentary. The pida ni ana satyama na solrane. He is not at all happy with that. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Benfica showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. Now it's Mbappe. Antonio Silva.
Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. And he's in on goal. Out to the left it goes. That's good defending, very good defending. ஒருத்தன் பேசினானே இப்போ ஃபுல் மேட்ச்ல அவன் நிக்க வச்சிட்டல என்ன புடுங்கணும். Noticeable change in the approach to defending here. Much more in your face. Yeah, as you'd expect, Peter, that defence ought to know when to step up or drop off, and they finally made a decision to get tighter. That has not gone well. No way through there. He's shifting. Vinicius Junior! Harmlessly behind. Se va a producir un cambio de jugadores. Time then for the first substitution of the game. Yeah, I think he's trying to stay one step ahead of his opponents here, maintain the upper hand, so to speak. I can see that. இவனுங்க யாரை கேட்டு இவனை அனுப்புறானுங்க எனக்கு ஒருத்தன் ஒன்றுமே புரியவே மாட்டேங்குது. நான் சொன்னேனா ரொனால்டோவுக்கு பதிலாக அவனை அனுப்ப சொல்லி நான் கேட்டேனா பெரிய இமாம் மாதிரி அவனை தூக்கி ஒருத்த அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கானுங்க. Just a quarter of an hour to play. The finishing line very much in sight now. Now just moments away from a semi-final place. Otamendi. And Barrero. That's alert and sharp and very well played. Nice interception, well timed. There's a real appetite from them to finally put this game to... Mbappe! Yeah! He should have put that one away. Mbappe has reacted in utter shock here. For him, the keeper has pulled off the impossible. என்னடா இது சி. Madrid get their fourth corner. Serán sustituidos por el dorsal 14. Cristiano Okay, less said about that pass the better. He can get that clear. Oh no, what has happened here? It'll be a throw-in. He won't be happy with that one. Kokchu. The final 5 minutes. Benfica need to give it everything they have, kitchen sink included. Mbappe! That's going to go a long way. Oh, well played. Very much into the last knockings. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. 2 minutesனா ஒரு 2 minutesா தர அதுக்கு மேலே மட்டும் மேட்ச் போச்சு நான் அவனை சாவடிச்சிருவேன் இப்பயே சொல்லிட்டேன். Back to Kolu. Antonio Silva. இதை நீ முன்னாடி மேட்ச்லேயே பண்ணியிருந்தனா மேட்ச் வேற மாதிரியே இருக்கும். நான் தேவையில்லாமல் இன்னொரு மேட்ச் வந்து எனக்கு ஆனால் ஒரு அவசியமே இல்லை. தேவையில்லாமல் நான் இன்னொரு மேட்ச் ஆட்டிருக்கேன் பைத்தியக்கார மாதிரி ஒன்று வேலை. From the manager's perspective, Peter, I don't think he could have asked for much more. We're certainly result-wise. பா செமியா செமி ஃபைனல்ஸ் ரெண்டும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும்.
விளையாடுறதுக்கான ஃப்ரீ கேம்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ அசாசினேட் மிராஜ் வந்து கிவ் அவே. So just one more hurdle before the ultimate final where everybody wants to be, and the atmosphere is truly sizzling. Expectations high, volume high, tension high, but most importantly of all, the stakes very, very high. Well, you've got to say the Nerazzurri certainly know how to create an atmosphere. 80,000 here in black and blue. The dress code is a strict one. So it's a straight shootout for the final. That's what we're going to see. There's nowhere, Jim, you would rather be. Yeah, one of the occasions of the season, and in an atmosphere to match it. We may well see a high-octane... Oh, what a climb! Lingered over it, the chance to counter had gone. Taremi cannot be that slow, and it took the sting out of the break, and a big chance wasted. Good play on the left-hand side here. That is a little undercooked. And the keeper's got it again. Alexander-Arnold making his 100th appearance here today, of course. Well, that milestone might be on the back of his mind, Peter, although I'm pretty sure he'll just go about his business as usual. It's just one of the many achievements he'll go on to reach from here. Clearly unplanned this, a change already being made here. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter-attack here, Peter, and he is very good at that type of thing. Traumeri. Can he finish? Oh, it's gone in! I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. Assegnato al 13° minuto, numero 10. Madrid penetrate first. It is a truly precious lead. ரொம்ப precious தான்டாப்பா. And it's Damian. Well, that's well spotted. Now it's Mbappe. Showing good feet. Cristiano Ronaldo! It's off target and by quite a way. Inter really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? Yeah, the wide players are doing their stuff and are grabbing the attention right now. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now it's Taremi. Shifted upfield. Now it's Mbappe. Now the finish! Now, who's going to be first to this? Oh, surely that deserved better. Messi has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Ooh, perfectly measured that. That's an excellent interception. Well, he was clearly disappointed with that pass. Quality deserted them when they really needed it. Cristiano Ronaldo. நல்ல ட்ரை கொடுத்துட்டு பார்த்தா. Stefan de Vrij. And if you have just joined us, still just one goal. Big chance! Body! He has done it! A 2-goal lead and they're firmly in control. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. யாருகிட்ட மவனே? Al 28° minuto, numero 10.
ஃபைனல்ஸ் போயே ஆகணுன்ற வெளியில இருக்கனால இந்த போன மேட்ச் நம்ம நடந்துச்சு பாரு. We're looking at a very different game now. The command has been established. Darmian providing an outlet on that flank. Messi. Cristiano Ronaldo. And that could set him on his way. Oh, what a pass! Straight hits! போதுமா? ரொனால்டோ எதுக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சா? இது போதும்னு நினைக்கிறேன். ரொனால்டோ ஏன் வினிசியஸ் வேணான்னு சொல்றதுக்கான காரணம் இதை விட ஒரு பெரிய காரணம் நான் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை. காரணம் தெரிஞ்சிருச்சா? போதுமா? A case now of complete control. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Madrid have run the changes already. They could of course make... Hits one! It's in! They're back within reach! His position was perfect. The invitation was there for him and his response absolutely clinical. Well, it doesn't have to look spectacular. Why complicate simplicity? So, just great chance! Hey, goal போலையா? That's a half decent try. என்னடா இதெல்லாம்? Half time coming up and little doubt as to which of the two sides is the happier. Zalewski. And it's Çalhanoğlu. And he's had it nicked away. Mbappe. Now it's Taremi. Zalewski. Oh, easy pickings there. And that interception was nice one bhai pongada Mbappe ni munnadi ஏறி Mbappe நான் பாத்துறேன். Has a goal. Really well taken goal. This is for you. That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. மால இது தாண்டா கொத்தேன் நான் தலைவன் தனியா போடுறதுன்றது. So now the difference is 3. Carlos Augusto. நது காலாஸ்டோ கஸ்டோவா? ஓ பேர் சொல்றானோ. Intercepted. And that pass is somewhat less than ideal. That was just poor decision making and a weak execution. There's the hit. Hey! என்னடா இப்போ அவனுங்க ஆடுனானுங்க? Quite exquisite, brilliantly dispatched. It's a really good goal, and not just the way he finished it. He had to read the whole situation as it developed. ஐயோ Inter Milan give themselves a fighting chance, back in with a shot. இவனுங்களுமே கொத்தா உடையிற மாதிரி எனக்கு தெரியலையே. நானும் உடையணும்னு தான் பார்க்குறேன், உடையவே மாட்டேங்கிறானுங்களே. அச்சோ டேய் இன்னொரு கொல்லா போனால் டென்ஷன் ஆகிடும் நான் பேச சொல்லிட்டேன். Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Half time in the semi-final. Well, it's hard to say whether a 2-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far I haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. So it's half time in the semi-final. A half of massive entertainment and excitement. A 2-goal margin, yes, but all things still possible. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Decent hit! Ah! Oh, denied brilliantly! Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Madrid with their first corner, the first in the game for either side actually. Tries a header! நல்ல ஹெடர் கொஞ்சம் ஸ்பீடா வந்திரலாம். சவுடு. Alaba is offering a right smile there. Zalewski.
It's come through and he's had a quick look inside. Day. Van Dijk. எத்துக்குனும்டா நீ Van Dijk. That tackle was certainly sturdy. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Van Dijk. Breathe again. Just. You know, it was an intervention that had Pida. to be made. Serious Pida. எதுக்கு அந்த பாஸ்னே தெரியலடா எனக்கு. Carlos Augusto. Aslani. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Bellingham powering forward here. Cristiano Ronaldo under intense pressure. Yeah, it very much looks like this defence has learned from its errors now. ஒரு நிமிஷம். ரூபன் நவ்சனா ஏத்துறோம்ல. வேணா இதுதான் முடிஞ்சிச்சு போன மேட்சோட. சப்ஸ்டிட்யூட் மாத்திரனா பட்டு மாத்திக்கோ. இல்ல ரொனால்டோ அதுதான். லமீன் வச்சுக்கலாம். வேற சிஎஃப் இப்போ மாற்ற வேணாம். சரி டிஎம்எஃப்பை மாற்ற போறியா? அதை மட்டும் மாற்று, அவ்வளோதான். சார்ரா இப்போ நான் திரும்ப போயிட்டு அதை கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி சிபி மாற்றணும். Carlos Augusto. Çalhanoğlu. Bellingham carries the ball down the right. Alexander-Arnold. And it's Messi. If they want to counter, they could do with more speed. Carlos Augusto. Mbappe. The Frey did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Madrid still have the cards to affect this game. Zalewski, who has set up 2 goals. ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பாரு இப்போ என்ன பண்ணுவானு போட்டு ஆம்பர் பெலிங்கம் முக்தா. சப்ஸ்டிட்யூட் எல்லாமே ரெடி ஆயிட்டீங்களா? அவ்வளோதான். Carlos Augusto to Çalhanoğlu. Madrid will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest change. Correa! And somehow it stayed out. Attenzione, un cambio. Madrid making consecutive changes here. Yeah, I think he's been told to play that role of the tactical pivot. டேய் அவனுக்கு கேண்டா கொடுத்து தொலைறீங்க. உயிரை வாங்குறீங்கடா சத்தியமா நீங்க. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. தப்பீடா. கேவலமா பாஸ் பண்றீங்கடா சத்தியமா. Well, they've got it back in a hurry. Çalhanoğlu. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Mbappe. Mbappe நீ அவனோட சேர்ந்து பாட் மாதிரி ஆடிட்டு இருக்காதடா. But not quite the end product required. It's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that. 75 minutes played. Taremi.
rapidly approaching the end. They have 1 foot in the final. That is good alertness. Ribery is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. That's a good run down the left. The defence opting here for strength in numbers. And the shot! Hey! Important interception. Ah! It's rather wayward. Oh, what has happened here? Yotta. Bayitile gotta avane tugeli stamber. Corner number 2 then. DiMarco getting this one clear. Cristiano Ronaldo. Inter Milan are looking to go forward now. And it's Damian. And the whistle's gone, presumably for offside. Offside. Chouameni, Akanji. Chouameni la vera mari player ra avalla. And the game is petering out here. He could be in here. Zalewski. He's found a way through. Alexander-Arnold. Some good work on the right flank here. Oh, it's a searing run. He is a man on a mission. Alexander-Arnold. Can he finish? Oh, the ball's run, and he's following up. It's loose, and there's a race for the ball. And we're done. Madrid are through, and the stands erupt in delirium. This is what it means to them. Utter delight. Your reflections then, Jim? Well, they passed that test in flying colours, and they have every reason to believe that they can go all the way now. Check. Come on, guys. Let's go to finals. Finals and that's all. அவ்வளோதான் பாரிஸோட ஃபைனல்ஸ் முடிகிறோம், சீன் காமிக்கிறோம். வேறு பேச்சுக்கே இங்கே இடம் கிடையாது. எப்படியாச்சும் ஒரு கோல் போட்டே ஆகணும்டா, சும்மாலாம் இல்லை, போட்டே ஆகணும். கமான் we can do it ரா. ஃபைனல்ஸில் விட்டுறக்கூடாது. ஃபைனல்ஸை ஜெயிக்கிறோம், கப்பை தூக்குறோம், அதுக்கப்புறமா தான் எது வந்தாலும் இந்த கப்பை எப்படியாச்சும் நான் தூக்கியே ஆகணும்டா. இப்போ இந்த கப்பை காட்டுவானு, வெயிட் பண்ணுங்க. இல்லை மேட்ச் ஸ்டார்டிங் அப்போ தான் வெயிட் பண்ணும். இப்போ வரும். இவனுங்க பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் போவானுங்க. மோட்டிவேஷனாக இந்த சைடு ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுத்தாச்சா, இப்போ அடுத்தது நம்ம சைடு ஒரு மோட்டிவேஷன். டியாகோ கோஸ்டா ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுப்பாரு. எல்லாம் சும்மா அப்படியே ஓவர் பம்ப்டாக இருப்பானுங்க. இப்போ வரும்டா, எந்த கப்புக்காக இவ்வளோ அடிச்சுட்டு. Well, it's bubbling up very nicely here. A true showbiz occasion reserved for the football glitterati. And you wonder what its protagonists come on boys. It feels like the only game. It's all about finals ஜெயிச்சே ஆகணும்டா, சும்மாலாம் இல்லை. கப்பை காட்டல. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means. இதுதான் கைஸ் கப்பு, இந்த கப்பு தான். கமான் விட்டுறாதீங்கடா. விட்டுறாதீங்கடா. You've seen a lot of this type of tournament. What are you thinking about it? Yeah, these games, Peter, are a real learning curve because you're coming up against teams and individual opponents that are unlikely to stick to தப்பான ஒரு கேம் பிளே ஆடுற. That plays on your concentration and your ability to improvise against
what you're facing, whilst playing your part in your own team's tactics. So it really is time to switch on here. Action has already started. Well, it could be cagey. It's needless to say there's going to be quite a bit of probing from both sides. The teams are set up to... Ajoyo, iru dardra tennu togalena team out. Oh, that was no routine save. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. Kvaratskhelia, and he's managed to get free. Who do you think this turns on, Jim? Trent Alexander-Arnold is one of the more productive players around, despite being a defender. When you look at his stats and see his contributions, you can realise how key a player he really is. And I suppose in many ways you can call him the perfect example of the modern fullback. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. இது அவனே அந்த ஷாட் எடுத்துக்கலாம்ல எது இப்ப அந்த தேவலாத ஒரு பாஸ் பண்ணா இல்ல சீன் காமிக்கறானா அவன் என்னதான் பண்ணனும் ட்ரை பண்றான். Vitinha, can he get it through? Kvaratskhelia in acres of space out wide. Kvaratskhelia, Alaba gets in to thwart him. Alaba did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Pops him off it and wins back the ball. டேய் பாலுக்கு போடா என்னடா நின்னுங்க. Still goalless at the moment. டேய் அப்பா டேய் அப்பா மொல்ல மேட்ச் வெளிய கொண்டு போடுறவா அப்பா அவன மொல்ல வெளிய அனுப்புங்கடா. சாவடிறான் போடா வெளிய. This one has been on the cards for a little while. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. Well, that is one way to stop him. Now it's Cristiano Ronaldo. And he was alert to it. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as his teammates were very annoyed. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defense என்னடா ஆச்சு? Some excellent tackling here, and that one a perfect example. And they've got a throw. Ah, good steal, he just read it. Now it's Dembele. And it's Dembele. It's a really well-measured ball. Oh, that's well spotted. Not getting too much time on the ball here, that is good pressing. டேய் கொஞ்சம் நக்கல்ல ஆடாதீங்க கொத்தா இதுக்கு அப்புறம் வெயிட் பண்ணி சீரியஸ் மோட் போறோம். He could be in here. But that is where it stops. Mbappe has every reason to be disappointed. டேய் கொத்தா ஒரு 10 நிமிஷம் சைலண்டா இருடா. நான் சீரியஸ் மோட் போறேன். Won't let him forget that. Deftly away. Fabian Ruiz. Madrid can of course make a change whenever they choose. Paris Saint-Germain looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. Fabian Ruiz. Vitinha. Fabian Ruiz. வித்தின்யா அங்க இருக்கானடா. He's found a way through. ஆமா மறந்துட்டேன்டா வித்தின்யா வர அங்க இருக்கானே. They could break here. And here's Cristiano Ronaldo.
Now it's Mbappe. Oh, shooting chance! ஆஹா அவ்வளவுதான்டா போடு. And he embraces the moment. How they needed that goal. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, Peter, the emphasis should now switch to winning it rather than even thinking about losing it. Shit. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Madrid leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. And it's Dembele. He's found a way through. Kvaratskhelia was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Mbappe. Whistle's gone, and we've reached the halfway point of the final. Well, it's a half which has simmered along nicely. Okay. To what may be a more open. Come on guys. நம்ம தான் லீட்ல இருக்கோம். மேட்சை மட்டும் விட்டுறாதீங்க. Come on guys. இதே ஒரு மோட்டிவேஷன்ல ஆடுங்கடா. Sincerely hope that there's a fitting response from the opposition to really engage. ஏய் நக்கல் ஆடாதீங்கடா நீ இப்பதான் நான் சொன்னேன். Madrid have the lead in a tight old game. Half time 1-0. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Vitinha stood up well to him there. Madrid can breathe again, just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. தப்பான ஒரு பாஸ்டா மச்சி. வித்தின்யா கிட்ட சும்மா போகாதீங்கடா நீ இப்பதானே உங்களுக்கு ஹாஃப் டைம்ல சொன்னேன். ஹாஃப் டைம்ல சொன்னதுக்கு அப்புறமா அதே பண்றீங்கடா அதானே எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது. He's definitely living up to the occasion here. He just loves being out there amongst it. Madrid have the chance to go the other way. Taken off it pretty forcefully. டேய் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்கடா தயவு செஞ்சு. Madrid are ahead here by what is still the only goal. He's under a lot of pressure there. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Brilliantly cut out. Barcola. Le nombre de spectateurs pour ce match, Your impression so far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. வாடே தயவு செஞ்சா அடிச்சிருங்கடா டென்ஷன் மட்டும் ஏத்தாதீங்கடா. It seems there's going to be a change. Yeah, I think he's been told to play that role of the tactical pivot, spraying the ball about sometimes, driving it forward from the middle of the park. Rudiger. Madrid will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest change. Madrid still have the cards to affect this game. Well, the manager's got a decision to make here, whether he's happy to stick or twist. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Now it's Mbappe. Oh, well. João Neves. Time and again they are repelled. Oh, well played, well played. Nice ra, bye. Day. இப்பதான்டா நைஸ் டாண்ட. சமடா சம். டேய் ஒருத்த நல்லா பண்ண ஏன்டா இன்னொரு சொதப்பி தொலைறீங்க. That is
ended up in no man's land. Chouameni and Alexander-Arnold. Messi. It's a good run down the right. And he's intervened well there. Shaba. João Neves. Interesting ball. Oh, he's onto this. There's no... It's the play! Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just நிறுத்துங்கடா கேம் அதுக்கு தானே அவனை அடிச்சு விட்டேன். Can he latch on to this? Fabian, great hit! Paris Saint-Germain really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Tries to crash through the challenge, but no. Gets his pass away. Barcola really added the width there thanks to his willingness to... Fabian Ruiz! Well, it is a narrow lead, but they are clinging on to it right now. Just a few moments from glory. Messi. Messi going face to face with his great rival. Madrid can reach out and touch it as fingernails are disappearing fast around these stands. Well, Peter, that can certainly be said of their boss. I don't think you need to be able to lip read in order to see what he's trying to get across. He is through here. Alexander-Arnold. Alexander-Arnold stood his ground strongly. Oh, that's wonderful alertness. A reprieve, albeit perhaps momentary. I think it's time for them to concentrate on closing this one out. Well timed, excellent interception. No. அவ்வளோதான். ஏய் முடிங்கடா மேட்சை. Cuts it out. போங்கடா. That's that. Ah. Simply the big day was their Whew. day. A day for them and their fans. A truly Yabba. proud history. ஒரு கப் அடிக்கிறதுக்குள்ளே என் கழுத்து உடஞ்சிருச்சுடா. Come the central characters, the individuals who as a team blended into champions. Come on guys. This is their moment. Come on guys, championsடா. போங்கடா வீட்டுக்கு போங்கடா எல்லாம். வீட்டுக்கு போங்கடா எல்லாம். கிளம்புங்கடா. கம்மான்டா காய்ஸ், அவ்வளோதான் செலிப்ரேஷன் தான், செலிப்ரேட் பண்ணுங்க யாரும் வேணாண்டா. எப்படியோ ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதாகுதுடா. மேன் ஆஃப் தி சீரீஸ்டா, கோல்டன் பூட்ரா எல்லாமே உனக்கு தூக்கி கொடுங்கடா. ஓ ஃபைனலி ரியல் மேட்ரிட் ஒன்றா. எவ்வா நான் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டேன்டா. ஏதோ நானே அங்கே ரெண்டு மாதிரி. ஓகே ஃபைனலி we won the finals bro. பா வரல எனக்கு வலிக்குதுடா. என்னாச்சுன்னு தெரில. L2 கொடுத்த வரல போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு வரல நகட்டவே முடியல. செம்மையாக வலிக்குது. நம்ம வந்து டிவிஷன்ஸ் விளையாடுவோம்.
இப்போது எனக்கு ஒரு சின்ன வேலை இருக்குது, நான் கொஞ்சம் இடத்துல வந்துடுறேன்.
ஓகே guys, நம்ம ஒரே டிவிஷனல் மேட்ச் மட்டும் ஆடிட்டு நான் தான் கிளம்புறேன். இதோட நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். நாளைக்கு மோஸ்ட்லி நாலுலேருந்து கோஸ்ட் ஆஃப் சுஷிமா போட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நாலுலேருந்து மோஸ்ட்லி கோஸ்ட் ஆஃப் சுஷிமா தான். அதை ஆடி அதை மூலம் முடிக்கணும். அந்த கதையை பாதியிலே விட்டு வச்சுருவாங்க அந்த கதையை. நாளைக்கு கோஸ்ட் ஆஃப் சுஷிமா முடிச்சே ஆகணும். So without question, it is one of the most awaited, most anticipated days on the footballing calendar. So many teams, so many ambitions, and only a handful will go forward to achieve those ambitions. That is the nature of our fascinatingly competitive. Hey, nada ivan. So yet again, Munich expects, and it has every reason so to do. Bayern, so often Germany's indisputable champions, the preeminent force of our day, looking to impose itself. It's Cristiano Ronaldo! Goal! Well, what a statement of intent. Who better to be the one to have the first say? A cracking opening to this game. Bayern Munich clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. Number 14. Bayern Munich have their opener. It is a goal of real significance. How important will this turn out to be? This is going to give them a lot more options now. Oh, that is asking for trouble. I think that's a corner. Yes, it is. Bayern Munich with their first corner. The first in the game for either side, actually. Up for a header! Nice try, Bray. The outcome could so easily have been different. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Oh no, this does not look good. He has found the way through. Let's make sure that's not getting through. ஏய் இவன் என்னடா பிகினர் ஸ்டேஜ்னு நினைக்கிறேன்டா. இவன்கிட்டே நம்மளால கோல் அடிக்க முடியல. No, he's not getting past him. சத்தியமா இவன் பிகினர் தான்டா. அது மட்டும் தான் Could be in இல்ல. here. Oh, look at this real chance. டேய் நான் கோல் அடிக்கிறது என் டீம்மேட்ஸ்க்கே போறதுலடா. அவங்களே தருகிறானுங்க. Has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Bayern Munich leading here thanks to that early goal, and the score is 1-0. Front-footed pressing going on here. Bumps him off it and wins back the ball. Mbappe. ஒரு கோல் அடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருந்தாங்க. Oh, delicious, such devilish curl. Oh, that's a measured delight. The curl he applied was immaculate. Things starting to look very comfortable. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Oh, Red, nice interception. It's a great gallop down the right-hand side. Now it's Mbappe. Oh, that's fabulous. And Messi! That's a half-decent try. தேற மாட்டேன் மெஸ்ஸி, நீ தேறவே மாட்டேன்றானே. Really unfortunate. டேய் கோல் கீப்பர்ட்ட பால் தரேடா பைத்தகாரா. Play for a throw. Nice ball, and he might be a big chance. This time, surely. டேய் ஏன்டா இப்படி ஆளாளுக்கு பாட்டா இருக்கீங்க? And
fantastic excitement towards the end of the half there. And இது ஒரு மேட்சே கிடையாதுடா இந்த மேட்ச்லாம் கூட ஆட முடியலடா Reflections on the first half? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? Bayern Munich sitting pretty here at half-time, 2-0 up. Hostilities have resumed at the start of the second half. So both teams emerge the same as they were before the break. Oh, they could be caught out here. He is through here. And the finish. டேய் ரொனால்டோ நீயும் மாடா அவன் கூட சென்ட் Sigh of relief from the defense. Oh, what a mistake. It's one. And it's there. And the lead is extended still further. An act of charity gratefully received. After 52 minutes is Bayern Munich find a position of real strength now. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Ronaldo providing an outlet on that flank. And into the grateful arms of the keeper. போய் எடுத்துருவான்னு நினச்சேன் The attendance for this match Oh, it's a was nice idea, but the 61,052. execution was lacking. And he was quick to react. And it's Messi. That pass isn't the best. Now it's Kane. And he's searching through. He's through and all alone. Has a go! And it's in! Over the Hello, hills and peace. far away! No catching them now! That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Harry Kane. Harry Kane. So the manager could make a change for the first time in the game here. Yamal to come on, a change that had been mooted for a while. Yeah, they've gone for more energy up front. This is a clear message, Peter. Mbappe. Bayern Munich are having a ball here. Number 19. Yamal. Good pressure, good intensity. Well, face to face with the... Tries a shot! He's got a goal! They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. Yeah, it has become ugly for one, but the other is still delivering beauty. Number 19. Yamal. When the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. I think the manager's claiming an assist here. Bayern Munich are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Can he put it away? And again! They'll want to make the most of this turnover. That is a little undercooked. Ball has bounced loose now. Kane! அட கேனே போடா And he's missed it. All he'll be thinking is, please, ground, swallow me up. கொஞ்சம் ரீப்ளே வர பார்க்கணுமா Substitution on the field. Number 14. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Number 11. Kane. Coming on the field. Number 21. Bayern Munich have, after this, one further opportunity to make a substitution. Substitution in progress. Alvarez is... And the shot! And he couldn't quite make it 6. He'll be இந்த மாதிரி ஒரு irritated தண்டகர்ம with தேடலாம் that, கூப்பிட்டு Peter. வந்தா He really did spring into life as he made his run. அர்ஜென்டினாலேருந்து திறந்தா தண்டகர்மம் தான் Making consecutive changes here.
could be danger here. Shapes to shoot. It's in. And it is becoming Mario celebration too painful to watch. Where to next? Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. சரி இங்கே வச்சுருக்கானடா. He might be in here. Big chance. There's the shot. இங்கே ஆக நீங்கள் தர மாட்டீங்களா? Has flown over. Minutes has been indicated. Oh, that's delightful. That'll do under the circumstances. Oh no, what has happened here? He's had a shot. The whistle has gone. உள்ள போலையா? It is சே. all over. A win, a triumph, a time to crank up the music, charge the glass. This is going to be quite a party. Any reflections on what you've seen, Jim? Bayern Munich really were brilliant today, Peter. To produce a performance like this. உங்கள் ஸ்கிரிப்ட் கார்ட்ஸ் பேசாமல் கொடுத்துருங்கண்ணா. Bayern Munich getting ready to celebrate here, their promotion already sealed, free from the relentless tension, the pressure that was plaguing them. It's a happy time to be one of these guys as the countdown continues to more prosperous times ahead. So yet again, Munich expects, and it has every reason so to do. Bayern, so often Germany's indisputable champions, he's had a hit! டேய் கேன். Oh, surely that deserved better. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. ஒரே நிமிஷம். எஸ்எஸ்ன்றது எந்த சைடில் இருந்தாலுமே அதே தாண்டா வரும். ஓகே. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed. There's the hit! Goal! Bayern Munich! பாடியோ கேன் மாமாவே பேசுகிறான். Take the lead! Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. It is a super start. So far, so very good. He's had it taken off him. ஹாரி கேன் போடா. And he's in on goal. And the shot. அவ்வளோதான்டா. He scores. A quite incredible spell. They are flying.
Bayern Munich clearly executed that with considerable அவ்வளவுதான் confidence. கேன வச்சு கொஞ்சம் It only பிராக்டிஸ் ஆயிட்டு makes வெயிட் sense பண்ணு to score once the ball was recovered. Bayern Munich are now luxuriating in a 2-goal lead. Oh, that is asking for trouble. To cut it out. He's got the shot away! And he's following up! ஓய் And he's there to get it பயங்கரம்ப்பா away. Yeah, they were looking for a counter-attack. Messi. Oh, well played, well sorted out. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. this is my boy எம்பாபேடா கேனுக்கு நீ ப்ளேஸ் பண்ணி தரணும் எம்பாபேக்கெல்லாம் நீ எப்படி கொடுத்தாலும் அவன் ப்ளேஸ் பண்ணுவான் அதுதான் ரெண்டு பேருக்குமான டிஃப்ரென்ஸு கெயினுக்கும் எம்பாபேக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு எம்பாபேக்கெல்லாம் நீ எப்படி கொடுத்தாலுமே அவன் ப்ளேஸ் பண்ணி விட்ருவான் பாலை Bayern Munich find a position of real strength now. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Now the finish! And yes, it's there! Pomp panache! அதான் அவன் மட்டும் இல்லை நானும் தான் சொல்கிறானா Yes, a man full of it all! That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. ரேராக அந்த மேட்ச் முடிச்சோட ஸ்கிப் பண்ணிடலாம்டா Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be. Oh, they could be caught out here. And he's found a way past. Plenty to aim at here. Dealt with nicely by the defence. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. And the shot's on here. There's the shot! Goal! And again, they simply do not know what has hit them. அவ்வளோதான்டா Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. As if 3 weren't enough. This is nigh on utopian. Things looking so easy, almost too easy here. Shakes to shoot! It's in! ஹே சூய் பேபி சா சூய் போடலையா Done it again! பாட்டு போடுறாங்க It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. And the half-time whistle goes. Who would have seen this? By any yardstick, it is pretty much ideal for them. Yeah, I think the first half performance that showed attack being the best form of defence. If they're in the face of the opposition that much, then there's little they can do in return. And I'm not sure how long they can keep the intensity and the tempo up, but it certainly paid off so far. Bayern Munich pretty much out of sight here. Oh, shooting chance! It's there! And that takes him up to double figures. The first அவ்வளோதான் significant guys. scoring landmark. இதுக்கப்புறம் பேச்சே கிடையாது Yeah, it has become ugly for one, but the other is... இதுக்கப்புறம்லாம் ஒருத்தனாலே பேச முடியாது நான் மாதிரி அடியன்னு How பார்த்தீங்களா many? Just how many? இவ்வளோ அடியை வாங்கினதுக்கப்புறம் எவனால் பேச முடியும் முதல்ல எவனுக்கு பேசுறதுக்கு தில் இருக்கும் இவ்வளோ அடியை வாங்கினதுக்கப்புறம் வா 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 வெண்ணிலா வா வா உன் கண்கள் வெண்ணிலா வா வா நீ இப்பனை தண்டித்தா It's not my mistake நினைக்கல He's found a ரொனால்டோவே way through. போட்டுக்கோம் நீங்கள் போங்கடா நான் பார்த்துக்கிறேன் Tries a shot. ஏய் சார்ரா No, that's just one. லைட்டாக மிஸ்ஸேஜ் That's the threat he carries, Peter, running at defences like that. If only he managed to retain his composure. It's Cristiano Ronaldo. ஏய் சிஆர்
what he had in mind. I don't think he knew either. Well, he got rid because he was under pressure. And the assistant referee has his flag raised for offside. Offside எப்பா வந்து பார்த்தலாம். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட பர்மோயிட்டி பேஜ் என்னன்னு வணக்க பசங்களா, இந்த வாரத்துக்கான ஃப்ரீ கேம்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ அசாசன் Bayern Munich choosing to make the first change. Yamal coming on here. A change that was broadly anticipated. Yeah, he's looking for instructions, probably something along the lines of go make a nuisance of yourself. Great hit! It's in! How many? Just how many? The gulf in class is vast. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Noticeable change in the approach. He's through and all alone! Decent hit! Sticks it away! And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. So, time for changes on both sides, actually. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. He's on the move, and he's going to have to go it alone. Shot a goal! coming And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Yeah, it has become ugly for one, but the other is still delivering. Substitution on the field. Number 11. There's going to be another change here. Alvarez to come on. A change that had been mooted for a while. Yeah, they've gone for more energy up front. Big chance! It's in! And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. And with that, the hat-trick is complete. Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. And the shots! Oh, taken with style. They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. He's got 4. That is remarkable. Well, that's really winded the opposition. You can see. Real chance! And he steered it beyond the post. Alvarez, and the finish! He scored! And so clear that one side are so much better. The scoreline entirely justified.
Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Can he finish? They've scored! And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. Another one. This must be... And that's that. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered throughout and did what they did when required so to do. There could be only one outcome. Yamal, totally unstoppable today. Everything he touched turned to goals. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. அவ்வளோதான். சும்மா எப்படி பாட்டுன்னு ப்ரொமோஷன் ஆனுமா, அவ்வளோதான். எவ்வளோ எடுத்தால் ப்ரொமோஷன் ஆயிடலாம்? கரண்ட் பாயிண்ட்ஸ். ஓ, 10 மேட்ச்சில் வெறும் 5 கோல் வச்சா ப்ரொமோஷன் ஆயிடலாம். இவ்வளோ தானடா? அவ்வளோதான் மேட்ரா? இப்போ ஆன்லைன் ப்ளே தான் வருவான்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஆன்லைனா இதுவான்னு தெரில, பார்ப்போம். ஏய் போடல, பிவிபி தானே போட்டா? அப்போ பார்த்துக்கலாம். ஒரு நிமிஷம், டைம்லாம் குறைய முடியாதுல்ல? இல்லை, மாற்ற முடியல. சரி, ஓகே, போகலாம். அல் சஹீலா. Bayern Munich can dream again. The stands here definitely a place for the hopeful, and no doubt that hope is replicated at just about every major ground in the land. It is time for us all to come together and to believe. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. We have already started here. And it's Cristiano Ronaldo. Oh, sweet feet. Can he put it away? Hey, tapda. You've got to be quick to recover this. That's a risky ball, you've got to say. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is... It's நல்ல ஷாட்ரா பாய். get in on the act here. This is proving to be a very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count. And now they can spring out of defence. Akanji. But it has been just one side doing all of the early probing. I know it's still early, but they're showing the better signs. No caution from them. There's the hit! அவ்வளோதான்டா பாய். Goal! Bayern Munich! And Oh, Bayern Munich Messi baya. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Just a kick. He's had a shot. டேய் அப்பா, நல்ல கோல். And they're at it again in double quick time.
Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. Bayern Munich are doing very nicely, thank you. No doubt as to ஆனா இது பிளேயர் இல்லடா, அது மட்டும் தான் இருந்துச்சுடா, பாட் தான் அது. is how many is ஐ மீன் இது Nice ball. Mbappe! And more. எம்பாபே ஆல்வேஸ் எம்பாபேடா. அதான் சொன்னல, மற்ற பிளேயருக்கு நீ பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணி தரணும், எம்பாபேக்கு நீ எங்கே கொடுத்தாலும் அவன் பிளேஸ் பண்ணுவான். அதை அவன் ஜஸ்ட் பால் எடுத்து ஒரு பாஸ் தான் பண்ணான், அங்கேருந்து வச்சான் ஒரு ஷாட்டை தூக்கி. A case now of complete control. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. This is their second corner of the game. Terrific header. Oh! And he's got Shit. that completely wrong. நல்ல ட்ரைடா ஆனால் ரொனால்டோ சா. Not the most convincing of passes. Bayern Munich have hit a quick-fire double here. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Looking for the run. Oh, he's found him in space. Chance! Fuck. Oh, brilliant save. Corner number 3 coming up. Header! Hey! Nice one, Ra. Suida, boy. His 20th goal. Zoo. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. He won the jostle, and it was a very good finish. And I think he'll go away feeling pretty good about that one. It's become a case of men against boys. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Donnarumma gets it away. And they're back on the ball again. Nicely aimed pass. Oh, what a pass! Great hit! பார்த்துக்கலாம் நம்ம எல்லாம் இருக்கு. So can they do it again? Not pretty, but it gets the job done. And now a sudden chance to counter. Mbappe in acres of space out wide. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Bayern Munich clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. It's going to go a long way. That is good pressure, just hounded him off it. Oh, that's a key interception. Cristiano Ronaldo. And the shot! அவ்வளோதான்டா போய் They've done it! ரெஸ்பெக்ட் காமிச்சலாம். ரெஸ்பெக்ட் அவ்வளோதான் ரெஸ்பெக்ட். They simply do not know what has hit them. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. ஃபைனல் விசில்லாம் ரொம்ப டைம் இருக்குப்பா. ஆஃப் டைம் விசிலுக்கே என்ன வெயிட் பண்ணோம். Looking so easy, almost too easy here. Oh, he's bustling through here. It's Who's shit. going to get there? Oh, easy pickings there. And the counter is on. Oh, that's been cut out, well played. Couldn't squeeze it through. Son Heung-min. Osimhen engages and forces him off the ball. That's a nicely measured pass. Robertson, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him.
He's through here. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Oh, there's the shot! இதாண்டா என் தலைவன். Hot knife through butter. என் தலைவன் கிட்டலாம் எவனாலும் வெச்சு கூட முடியாது. Yeah, it has become ugly for one, but the other is still delivering beauty. After 45 minutes is... No, 45 minutes That's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty... Mbappe! Osimhen. Valverde. Oh, he's not played the ball. That's a foul. எனக்கு தான் அதான பார்த்தேன். And it's Cristiano Ronaldo. Great. ஓடு. And that'll be the final அடுத்த action halfல of the பார்த்துக்கலாம். first half. Who would have seen this? By any yardstick, it is pretty much ideal for them. ரோட் Bayern சி Munich அக்காஞ்சியா more or less perfect. அக்காஞ்சி அவங்க டீம்லயே இருக்கான்டா. Manager's all smiles and he's got every reason to be. Bayern Munich utterly dominant in the first 45 minutes, scoring at will. And we are already promptly back underway. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. That just requires... Mbappe! it's die-hard defence and the willingness to put his body on the line. Very impressive. Too much on it, and that's the keeper's. Referee's given a throw. Jimenez. Oh no, what has happened here? He is through here. Alexander-Arnold. டேய் அவனை தட்டி விட்டானுடா அவனுங்க. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side. Kane! He ran himself into trouble there. Free kick given away. Osimhen. Can he get away here? He's had a hit! அவன் பாவம்டா கீழே விழுந்துட்டான்டா. What a fabulous run. Okay, it didn't come off in the end, Peter, but that would surely spark some kind of response from those around ஒத்தா him. சும்மாவே கீழே விழுவாங்க. They're up to 5 corners now. And now they can spring out of defence. Kane. டேய் நீ ஏறி அடிக்கணும்டா கேனு. எல்லாமே கையில வந்து தர மாட்டாங்க புரியுதா? Robertson. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Kane, and he's quick to snatch it back. Robertson. The attendance for this Lovely match neat was pass. Just eases him off the ball. ஓடுறா ஓடுறா ஓடுறா. Oh, he's taken out. That'll be a foul. And that's going to be a booking. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me. Substitution on the field. Number 45, Osimhen. Coming on to replace him is number 19. Substitutions taking place. Substitution in progress.
And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And again, they run up against stubborn defending. Nicely spread. Come on, Lamin. Bumps him off it and wins back the ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now the finish! He scores! Oh, even now. And so clear that one side are so much better. The scoreline entirely justified. Goal! After 69 Well, I think minutes, we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Real chance! அவ்வளோதான். And it's in! போ சன் பயங்கரம்டா பாய். Borderline crazy. உனக்காக தான் வத்த காத்து நின்றேன். Well, it's a goal fest, and the fact it's so ஐயோ one-sided என்னடா now ஆச்சு? is getting scary. 20 minutes is number 21, Son Heung-min. ஒரு And நிமிஷம் things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. And it's played forward. ஒரே நிமிஷம். இது அச்சோ டேய் இவ்வளோ மெயின் ஸ்க்ரீனே மாற்றாம இவ்வளோ பேசிட்டு இருந்திருக்கேன்டா, கேம் ஆட்டு இருந்திருக்கேன்டா. And here's அடங்கத்தா நான் எவ்வளோ பெரிய பைத்தியக்காரன் பார். என்னடா கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவா? இப்போ நம்ம எந்த டீமுக்கு ஆப்போசிட்டாக விளையாண்டுருக்கோம்? Jimenez. கமான் சன்னி நிற்காம நீ போனோம், அதுக்கு தான் உனக்கு பாஸ் பண்ண. Plenty to aim. Big chance. அவ்வளோதான். It's in. They are getting நீ நிற்காம போனோம், அதுக்காக தான் உனக்கு பாஸ் பண்ண. பார்த்தா நீ நிற்கிற. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. After 75 minutes is There's going to be another change here. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. போலாம் லம்மின் நிற்காத லம்மினே. இப்போ தான் நான் சன்னுக்கு சொல்லி முடிச்சேன், இப்போ நீ பண்ணுற. 16. Robertson. He's got away. Shakes the ஐயோ in. இது நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலடா டே. Just how many? The gulf in class is vast. எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலடா இதை. The goal scorer, Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. number 19, Yamal. இந்த கோலை பாரு, நான் எப்படியே கோல் கீப்பர் தான் பிடிச்சிருவான்னு நினச்சேன்டா. Couple of changes then in quick succession. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the effort he put in. He was very willing, though not quite able. On to replace Well, him it's been is an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Shot a goal! He scored! என் கையில் ஒழுங்காக மாட்டல, ஆளே கடைச்ச வரைக்கும் பிடிச்சா அடிச்சு விட்டு. Too painful to watch. Where to next? Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. after 81 minutes is Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Alvarez. Picked out and the shot! Loose ball now. and there's a chase on for a எடுத்துடுறா. trip. சன் எடுத்துருக்கலாம்டா. Oh, look, I don't want to sound too dismissive, but அவன் from curve here, shot ஆனாலும் அடிக்க முடியல, நான் என்ன that's the பண்றது? hard thing to do. Corner count is rising. That's 6. That has earned a reprieve for the time being. Distributed tidily. Hits one! சவுடு Couldn't keep it on target. நல்ல ஒரு ட்ரை.
could be danger here. And it's Son Heung-min. Oh shit! Oh, good read. He read that really well and stopped it. Akanji. Yamal. அவ்வளோதான்டா. They've scored! And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Yeah, it has become ugly for one, but the other is still delivering beauty. Number 19, Yamal. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Oh, super ball. He's shifted. Son Heung-min. அவ்வளோதான்டா பை. He has done it. அந்த டீமே இனிமேல் இருக்கக்கூடாதுடா. This is getting ridiculous. Borderline crazy. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Excellent challenge there, Unbelievable. uncompromising. And that will be the final act. This is a side எனக்கு தெரிஞ்சு சன்னு தான் நினைக்கிறேன் மேன் ஆஃப் தி மேட்ச். ஏன்னா சன்னு தான் நிறைய கோல் போட்டான் நான் தெரிஞ்சு. பாரு. Was a pulsating performance. சொல்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பிளேயர் சன்னு தான். சன்னு தான் மேன் ஆஃப் தி மேட்ச். என்னடா இத்தனை கோல் அடிச்சு ஜெயிச்ச 3 பாயிண்ட் தானா? என்னடா இது சைக். அப்போ ஒரு 2 மேட்ச் ஆடியா நம்மள 2 மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டா நம்ம அடுத்ததுக்கு ப்ரொமோஷன். இதுதான் டிவிஷனை பொறுத்த வரையும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது. 2 மேட்ச் ஜெயிக்கணும். நீ அது இந்த மாதிரி இவ்வளோ கஷ்டப்படுறதா அவசியம் இல்லை. 2 மேட்ச் ஜெயிச்சா போதும். இவ்வளோ கோல் அடிக்கணும்லாம் ஒரு அவசியம் இல்லை. என்ன ஒரு ஒரிஜினல் பிளேயர் தெரியுது. ஆமாடா மேட்ச் மேக்கிங் அண்ட் ப்ராசஸ்னு வருது. Think now it's searching for a OG now player. ரியல் பிளேயரா கைஸ்? அவ்வளோதான் கைஸ். ரியல் பிளேயர் பிடிக்கிறோம், இன்றைக்கி அடிக்கிறோம், மேலே போகிறோம், அதோட இன்றைக்கி முடிக்கிறோம். இப்படி ரைமிங்காக முடிச்சானா எல்லாத்தையும்? அவ்வளோதான். இன்றைக்கி தான் லாஸ்ட் மேட்ச். இதை முடிச்சுட்டு கிளம்பிடலாம். 4லேருந்து ஆடுறோம் இந்த கேமில். கமான் பாய்ஸ், ஐ எம் ரெடிடா. அட ஒதுங்கடா சங்கு, நான் இந்த சோறு கிங்கு, இஸ் மை மதர் டங்கு, ஐ எம் சிங்கு இல்லைண்ட டெங்கு. ஏன் எப்படி ஆடுவான்னு தெரியல. நான் வர கொஞ்சம் நக்கலாக சுற்றிட்டுருக்கேன். வச்சு ஊறிக்க போகிறான் பாருண்ணா. ஏய் கேம் பிளான் செட் பண்ணிக்கலாம். நல்ல வேலை தம்பி, எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிட்டா. நல்ல வேலைடா. கேம் பிளான் ஆல்ரெடி செட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஈஸ் டிஃபென்சிவ், டிஃபென்சிவ், கவுண்டர் அட்டாக்ஸ், பிளே ஸ்டைல், குவிக் கவுண்டர் அடிக்கலாம். நான் ஒயிட் பால்லாம் கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்கும். நம்ம குவிக் கவுண்டரே அடிக்கலாம்.
வேறு இது ஓகே. சப்டாட்டிக்ஸ்லாம் வேணாம். ஜெயிச்சிடலாம்ல, நம்பிக்கை இருக்கா? அவ்வளோதான். ஒரு ஆன்லைன் மேட்ச் ஆடுறோம், இதோட ஸ்ட்ரீமை முடிக்கிறோம். இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சு நம்ம எப்படியாச்சும் டிவிஷன் 3 மொதல் போகணும். டிவிஷன் 3 போயிட்டோன்னா கெத்து தான். என்னடா இவன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டானடா. டென்ஷன் ஏற்றிக்கிட்டு இருக்கானுங்கடா. எவ்வளோ நேரம் தானே நானும் வெயிட் பண்ணுறது. என்ன இவன் வரானா என்ன? அப்பா அப்பா வேணே பண்ணுறான்னு நினைக்கிறேன்டா. இவன் லாஸ்ட்டு 10 செகண்டில் வரான். Bayern Munich, definitely a team that seems upwardly mobile. Their exploits so far this season have granted them the chance to prove just that, and with plenty of games left. This is a test that they ought to pass with flying colours, but... Come on, serious on a game, serious on no. So yet again, Munich expects, and it has... Day, first day vada, day, sodapiradigra avutha indisputable champions, the preeminent force of our day, looking to impose itself once more. Da sodapiradigra dayu senju. Things have got underway here pretty promptly. Bayern Munich cannot afford to slip up here. Terrific support, and they're going to need it all. Looking for options for movement. Yaay! அவன் எடுத்துறான்டா பாலையே போடாங்க. Now it's Kane. Kane had a really good go at... டேய் நீங்க யாரா என் டீம்ல வந்து ஏன் இடந்தே பால வாங்குறீங்க? Well, he's not the type that's short on self-belief, so that could rub off on his teammates now. Come on, Mbappe! Nice stride, man. Brilliantly. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Mbappe! Oh, shit, Ross. Winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows he is all of those things and so much more. Yeah, we can... It's Ooh, just I think that's offside. level offside anda. Adari sandosam. விட்றாதீங்கடா யப்பா. Van Dijk. Anything Jim to pick out of these? டேய் இப்படி தான்டா பண்ணாதீங்கடா. Oh my word, that is quite something. That is a gem, an absolute gem. டேய் என்னடா இப்படி அடிக்கிறான் அவன் ஷாட். தூக்கி சொருவிட்டான்டா பால். Mistakes in those areas are very punishable. Bayern Munich finding themselves unexpectedly behind. டேய் Managed to get free. Oh, he's been caught napping. பாவா எல்லாம் இங்க இருக்கானுங்க. பட்டு பண்ணு பால் திருப்பலாம் வா. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. என்னடா நீ ஆடுற? எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்கிறா. நீ என்ன ஆடுறனே? Offside. And the whistle's gone, presumably for offside. Van Dijk. He's given it away. Whistle's gone, that's foul. And the ref's been lenient here. என்னடா? He's a lucky boy. I've seen cards issued for less. Here's hoping he stays out of further trouble. Messi considers his options.
It's loose and there's a race for the ball. போயிச்சு பால் போயிச்சு கவலைப்படாத. பட்டு செட் ஆவாங்கடா எல்லாம். That pass isn't the best. Ball's out, it'll be a throw in again. Oh, well played, well sorted out. Back in possession and ready to go again. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Ruben Neves. Now it's Foden. Keen to the ball. He's looking to set free a runner. Ball Getting to the ball, but couldn't quite sort it out. He has found a way through. Nice, Ra. Such a good run. More of that, please. Just too much on that. And he's cleared it out of harm's way. Oh, good read. That was well played, well stopped. And it's Kane. Stood up well to him there. Jimenez defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. He's one-on-one, surely! பால் ஏறா நீ முதல்ல. நீ ஏன டென்ஷன் ஆகுற? Alexander-Arnold. Messi proving dependable as ever. Another terrific day at the office for him. ஏய் கொத்தா பீ மரி பண்றீங்கடா. Is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. When he really wants to, this fella scores. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. He's having a hit. Nice Ra goalie. An instinctive save. It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. Inter Milan with their first corner, the first in the game for either side actually. Header! That's a half-decent try. Alexander-Arnold. Now it's Messi. Done delicately, and he was quick to react. Always onto this. Chance! Oh, the ball's come loose here. Cristiano Ronaldo. Jimenez spots it and intercepts. No, that's been intercepted. Foden. Defending was strong and firm. And it's Messi. Nicely weighted ball. Kane! And he hits it! ஏய் ஒரு கேம் உங்களால கையில பிடிக்க முடியலடா. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. டேய் எப்பறா அந்த பால் எல்லாம் புடிச்சான்? It's Kane! Save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And this could be the final action of the first half. Up for a header! Van Dijk. That is good pressure, just hounded him off it. முடிச்சு விடுங்களேன்டா எப்பா முடிச்சு விடுங்கடா. First half is done. ஏய் அவனுக்கு ரெண்டு கோல் அடிச்சான்டா டேய் டென்ஷன்டா. It's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? ஏய் ஜெயிச்சே ஆகணும்டா எப்படியாச்சு. Here we go again.
புறம்போக்கு வேணுனே This half பண்றாங்கடா. might require them to produce a plan A, B and C. Leveling the score is easier said than done, but that will be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. Foden. That is a great pick out. Look at the space here. He's had a hit. ஏய் போடா. And more and பீ மாதிரி விட்றீங்கடா அப்படியே அவனை கோல் அடிக்கிறதுக்கு. ஏதோ போய் அடிச்சு கூடான்னு விட்ற மாதிரி இதுடா நீங்க விட்றது. It's 3. It is surely done. Well, I think there's a few trying to claim offside, but he looks to have been on. Yeah, he was on. Inter Milan find a position of real strength now. Jimenez. To Ruben Neves. டேய் எம்பாபே. Back swiftly. Nicked it back promptly. And it's Kane. Interesting ball. Oh, that's well spotted. Now, what about a counter-attack? And no, that is pretty much the end of that. Chance to finish. Lacking in accuracy. Bayern Munich certainly look a very capable counter-attacking team. They're direct, they're quick, and to be honest, they're full of belief that it'll pay off. That has been cut short. Nicely intercepted. It's a pretty loose pass. Messi. Some resolute defending there. He really is being given no time to... Oh, he's been caught on it here! டேய் எம்பாபே என்னடா பண்ற நீ? They really needed it. Oh, super tackle. They were outnumbered and under the cosh. That had to be spot on, and it was. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Well timed, excellent interception. Over to the left. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Could have been dangerous, but it came to nothing. Chance here to counter. That is very well defended. That is good alertness. And he cuts out the supply. Messi. Now who's going to be first to this? Cristiano Ronaldo! டேய் ரொனால்டோ நீயும்டா. நீயும் என்னடா அவனுங்களோட சேர்ந்து இப்படி அடிச்சிட்டு இருக்க? We were anticipating this. They're very much set up for the counter attack, and I don't see it changing anytime soon. Messi. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Mbappe! எம்பாபே டேய் Just needed better contact. பிரஷர்ல தூக்கி எங்கெங்கயோ அடிக்காதீங்கடா. கொஞ்சம் பொறுமையா பார்த்து அடிங்கடா. Spark something into life. Is number 6. Pitches it off him. Substitutions taking place. He's found a way through. Yeah! Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. It looked as though that might lead to something quite could be danger here. The changes then in quick succession. Yeah, the manager was saying he'll be facing the prospect of having to make some brave decisions around this time. How right he proved to be. Number 18, Alvarez. He won't be happy with that one. Opts to play it back. Big chance! It's there! சுபா Results no longer in doubt. It's just about how many. A momentary lapse exploited with glee. Number 22. Inter Milan are having a ball here. Substitution on the field. Number 22. Jasper is complaining of Number 5. pain in his leg, keeping him in. Substitution.
நான் அவன் கேட்குறான், அவன் என்ன பண்ண முடியும்? யாருக்கு காலில் ரொம்ப அடியா? அவன் யாரையோ சொன்னானேடா. ஐ திங்க் அவனை தான் உள்ளே அனுப்பிச்சிட்டான்னு நினைக்கிறேன். கேஸ் பெறாமல் டிஎம்எஃப் அவனை தான் உள்ளே அனுப்பிச்சிட்டான்னு நினைக்கிறேன். ராபர்ட்ஸன். ஓகே, மற்றவங்களெலாம் மாற்று. இருந்து ஒன்றும் போடுங்க போகிறதில்ல, மாற்றி விடும். என்னாச்சு, மாற்ற முடியாதா? ஏன் மாற்ற முடியாது? ஒருவேளை அவன் தான் கேப்டன்ன்றனால தெரில. சரி, அப்போ ஓகே, வேறு யாராச்சும் மாற்றப்பாரு. யாரையுமே மாற்ற முடியலனால ஏன்? ஒன்று 2 3 4. ஓ, அவன் ஒருத்தர் எக்ஸ்ட்ராவாக மாட்டானோ? சரி, ஓகே, ரைட் விடு. Kept it out. That's a great save. Oh, no, that was a chance. What a chance. Inter Milan are looking to go forward now. Oh, what's he done? Looks for the finish. And he'll shoot here. இப்படி குர்ரா. Well, that is one way to stop him. And he has been fouled there. Bayern Munich came into this game with huge aspirations, but the party has gone flat. The dreams are hitting the buffers fairly spectacularly. Yeah, it's almost like they didn't turn up, Peter. They've been well off the pace. It's run loose here. That'll be a throw. Oh, great! And Messi! Brought out the best in the keeper. A moment to try and place the cherry on the cake. They've played it short. Alexander-Arnold. And now a sudden chance to counter. Pops it off it and wins back the ball. Gets his pass away. And he welcomes it in. This is what good chemistry is all about. Alvarez. And that was very necessary. Well cut out, no margin for error there at all. That's an untidy challenge, free kick given. Well, you might think he got off lightly. It is ஒரு just பாலை வாங்கி அடிச்சதெல்லாம் தப்பாடா. Well, எனக்கு he got a ஒண்ணுமே little புரியல. eager போங்கடா. knowing what's at stake, so I hope a few strong words, Peter, can settle him down. Now it's Kane. That's really well manoeuvred. Alvarez! தண்ட கர்மம்டானா நீங்க. Oh, given away. Can he finish? அவனே தூக்கி கொடுத்து அடிக்கிறான்டா. And it has to be said, an absolute gift. The goal scorer, number 18, Alvarez. அவன் இப்போ கிக் அடிச்சானா மேட்ச் முடிஞ்சிடும். Alvarez. ஓடா.
ஏன்டா பாஸ் பண்ண முடியல என்னால? And that will be the final act. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Bayern Munich நாளைக்கு desperately பார்க்கலாம். failing to impose இப்போதான் themselves புரியுது on the game. டிவிஷன் ஏற்றுறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு. Flat, disjointed in some. டிவிஷன் 9 தாண்ட முடியாது என்னால். டிவிஷன் 9ல எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாங்கன்னா எங்கேருந்து நான் போகிறது? பா டிவிஷன் 1க்கு 0. ஒரே ஒரு பர்சன்ட் தான் வரானுங்க டிவிஷன் 1க்கும் 2க்கும். டிவிஷன் 9ல் தான் 35% இருக்கானுங்க. டிவிஷன் 8ல் கம்மியாக தான் இருக்கானுங்க. அதிகமாக இருக்குன்னா டிவிஷன் 5 டிவிஷன் 4ல் தான் இருக்கானுங்க. டிவிஷன் 3ல் 7% தான் இருக்கானுங்க. டிவிஷன் 2 டிவிஷன் 1ல் 0.1 1% கூட இல்லைடா. 0.1 தான்டா இருக்கானுங்க. அடாடே அது போட்டு ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் எடுக்கிறோம். டிவிஷன் 1 போகிறோம்டா, அவ்வளோதான்டா. வர பேச்சே கிடையாது. டிவிஷன் 1 தான் என் டார்கெட். டிவிஷன் 1க்கு எப்படியாச்சும் போயிடணும்டா. இதுக்கு மட்டும் போயிட்டேன்னா எனக்கு போதும்டா. இல்லை இது வேறு அது வேறுன்னு தானே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான். ஓகே கெரியர் அப்ஜெக்டிவ் ஏன்னா அதெல்லாம் கெரியர்ஸில் அதில் அப்பா எக்கச்சக்கமாக வந்திருக்குமேடா. பார்ப்போம்மா எவ்வளோ இருக்குன்னு. டிகுத்தான் எங்கே காமிச்சிடும். இந்த 5 லட்சம் ஸ்டார்டிங்கில் எவ்வளோ தான். இது எதுக்குன்னு தான் தெரியல. இந்த பிங்க் கலர் தான். இது எல்லாத்தையும் இது போட்டு இது மார்க்கஸ் இது கொடுத்துட்டு டெலீட் பண்ண முடியாதா சார்? இதோ ஒன்று பண்ணணும்னு நினச்ச மாதிரின்ட்டேன். பிங்க் கலர் எதுக்கு தான்டா யூஸு? கைஸ் அந்த பிங்க் கலர் எதுக்கு யூஸ்ன்னு தெரிஞ்சால் சாட்டில் போட்டு விடுங்க. பிங்க் கலர் காயின்ஸ் இவங்களாம் ஸ்டாண்டர்ட் பிளேயர்ஸ். ஆமாம் ரோத்ரி டிஎம்எஃப் ஒன்று எடுக்கிறது. இவன் ஹாலாண்ட்லாம் யூஸ் ஆகும். நான் ஹாலாண்டு தலையை மொத்த காசும் கழியாகும். மேனேஜர் லிஸ்ட்டில் போய் பாரு, ஒருவேளை இதுக்கு ஏதாச்சும் யூஸ் ஆகும். மேனேஜரில் ஃபஸ்ட்டு இருக்க மேனேஜருக்கு நான் மொத்த காசையும் போட்டு வாங்கிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி சேர்த்தேன். மொத்த காசையுமே போட்டு ஃபஸ்ட்டில் இருக்க மேனேஜர் தான் ஆகணும். பிங்க் கலர் காயின்ஸ் எது யூஸ்ன்னு முதல்ல நம்ம அது மேலே கண்டுபிடிக்கணும். அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு மற்ற வேலையெல்லாம் பார்ப்போம். இதோ இருக்குது eFootball பாயிண்ட்ஸ். ஓ இதுக்கு பேர் வந்து eFootball பாயிண்ட்ஸ். ஆமாம். ஓ பிளேஸே வாங்கலாம் இதை வச்சுட்டு. பெரிய பெரிய பிளேஸே வாங்க முடியுதுடா. 2800 தான் இருக்குது என்கிட்ட. ஓ 5000 வேணும். 5000 இருந்தால் ஒரு 80 லெவலு 82 சிஎம்எஃப். ஆனால் சிஎம்எஃப் நம்மளுக்கு தேவையில்ல. சிஎஃப் 82 கிங்ஸ்னு ஓகே. ஆனால் அது 5000 சேர்க்கணும்டா, அதான் மேட்ரு. ஸ்ட்ரைப்ஸு செக் அகைன் லேட்டர் ஃபார் அப்டேட்ஸ். ஓகே அப்போ என்ன அதில் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் அர்த்தம். ஓ இதை வச்சு இதெல்லாம் வாங்கிக்கலாமா? ஓகே பா 4000 எக்ஸ்பி தர்றதே அந்த 5000 ஃபுல்லாக போயிடுமா? ஏதோ 1000 இது 125 கொடுத்து 100 வேணா வாங்கலாம். நான் 125 × 10 1250. eFootball காயின்ஸ் காசு 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 கொடு காசு கொடு காசு கொடு தான் இதெல்லாம்.
இரு அதுக்குள்ளே போனால் ஏதோ ஒன்று காட்டுச்சு இப்போ சைடில் இருங்க ஏதோ ஒன்று காட்டுச்சு வெயிட் பண்ண தோ பாயிண்ட்ஸ் இல்லைடா வெளியே போயிடுச்சு அடைச்சி இருடா டே அது போனால் ஏதோ கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் வெயிட் பண்ண அடைச்சி இதுக்குள்ளே போயிடா ஏதோ சைட்டுக்குள்ளலாம் போச்சு வர அந்த சைட்டில் போனால் ஏதாச்சும் கிடைக்குமா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் பாயிண்ட்ஸ் தருவியா பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் இல்லை எனக்கு கோல்டு தான் வேணும் ஒரு நெய்மார் வாங்குற அளவு கொடுத்துறானா போதும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு கேட்க மாட்டேன் ஆமாம் இந்த டெய்லி வேறு ஏதோ தரேன்னு போடுறான் அதை பார்க்கவே முடியல அப்புறமா அது வரும்போது தான் அந்த ஸ்டார்டிங்கில் அதோட அது ஒரு வாட்டி தான் அதை காட்டவே செய்கிறோம் அதோட அது போயிடுது அது திரும்பலாம் பார்க்க முடியாதா ஏன்னா அதாச்சும் நான் ஒரு கேல்குலேஷன் போட்டிருப்பேன்ல நெய்மார் வாங்க முடியுமா முடியாதான்னு ஏதோ இதை கொடுத்து பார்ப்போம் இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்டில் இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றும் கூட இல்லையா அவன் ஏஆர்பி ரிமூவ் பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன் அவன் கூட ஃப்ரெண்ட் ஆனா தெரில ஞாபகம் சரி ஓகே விடு ஜே லீகு நேஷ்னல் டைகர்ஸ் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ சூய் பேபி மூணு ரிமைண்டிங் சி ஆள் கூட எவ்வளோ இங்கே வேறு இவ்வளோ பிளேஸ் இருக்காங்கப்பா இல்லை உனக்கு ஓயா சபலில் கச்சாவுக்கு ஓகேவா இல்லை எனக்கு என்ன மூணு சான்ஸ் தான் இருக்குது முந்நூறு இது வேஸ்ட்டு யோசிச்சுக்கோ ஒன்றுமே இல்லை உனக்கு வேண்டியதுன்னா கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ நூனு மெண்டிஸ் தான் அதில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ வந்துட்டு ஆல்ரெடி இருக்கான் அப்புறம் ஏன் ஆனால் இதை எடுத்தால் என்ன நீ சிஎஃபாகவே அவனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வரும்போதே 96 லெவலோடு வரான் அவனை நீ உன்னோட லெவல் அப்லாம் போட்டு பண்ணனா அங்கே பாரு அவனோட ப்ளே ஸ்கில்லாக தரானுங்க ஒன் டச் பாஸ் இல்லை விஷயந்தான் பட் காசு இல்லைப்பா தால இது என்னது தீம் இதுடா செக் அவுட் கோனமி நியூஸ் ஆன் கோனமி ப்ரெஸ் சார்ட் இது என்னது சைன் பிளேயர்ஸ் வித் eFootball அதுதான்டா இப்போ போய் செக் பண்ணிட்டு வந்தோம்லடா அதான்டா அதான்டா ஆரோ கலரு ஒருவேளை இதுவோ சரி இது மேட்ச் பாஸா வெயிட் பண்ண ஸ்கில் அப் இல்லை அந்த டெய்லி கிளைமபிள்ஸ் எங்கே போய் பார்க்கணும் இல்லையே இதெல்லாம் எங்கடா டெய்லி கிளைமபிள்ஸ் ஷாப்லலாம் கொத்த வாய்ப்பு இல்லை எக்ஸ்ட்ராஸ் கேம் செட்டிங்ஸ் ட்ரைனிங்ஸ் ஹெல்ப்பே ஸோ ஜெய் லீக் இல்லை நேஷ்னல் அட்டாக்கர்ஸ் இல்லை ஜூன் 12 to 25 இல்லை 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 ஐ மீன் கிளப் இன்டர்நேஷ்னல் கேம்பெயின் நம்ம இதெல்லாம் நான் இன்ஸ்டா இதில் பார்த்ததுடா இங்கே தாண்டா வந்து எல்லாம் செக் அவுட்டே பண்ணுவேன் ஒன் சைன் ஒன் பிளேயர்னு வருது Continental Championship top global clubs are about to face up. Outline concept special login bonus. இதோ இங்கே போடுறான் பாடுறா 320 காயின்ஸா 320 இங்கே தான் போட்டிருக்கான்ல நான் தான் ஒன்றும் படிக்க வந்திருக்கேண்ணா 320 காயின்ஸ் எத்தனை 12லேருந்து 26 வரைக்கும் லாகின் பண்ணோம்
12லேருந்து 26 வரைக்கும் லாகின் பண்ணணும் டெய்லி. 12லேருந்து 26 வரைக்கும் அதில் வந்து 320 கிடைக்குது. அதுக்கப்புறமா சைன் 1 பிளேயர் நம்மளுக்கு 4 இது வர தரான் ஃப்ரீ சான்ஸ் டீலு. ஸோ அந்த ஷோ டைம் கிளப்பில் வந்து சரி, இதுக்கப்புறமா அதாவது லாகின் டியூரிங் ஈச் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் கெட் சான்ஸ் ஸ்டீல் எவ்ரி டைம் ஃபார் அ எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்பெஷல் லிஸ்ட் பீரியட் 12லேருந்து 19க்குள்ளே ஒன்று, 16லேருந்து 23க்குள்ளே ஒன்று. த ப்ரெசன்ட் ஆர்சன் அப்படின்னா நம்ம 26 வரைக்கும் டேரெக்ட், இந்த 26 வரைக்கும் நம்ம டெய்லி லாகின் பண்ணணும்டா. அது மட்டும் ஞாபகம் இல்லை, 30 வரைக்கும். 26 வரைக்கும் லாகின் பண்ணால் 320 காயின்ஸு. அது இல்லாமல் லாகின் பண்ணால் இது ஈவெண்ட்டு முடிச்சாச்சு. அது வேறு விஷயம். ஈவெண்ட் வந்து போட்டிருக்கான் என்னைக்கு வரைக்கும், 26 வரைக்கும் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. கேம்பெயின் அப்ஜெக்டிவ் வந்து கிளப் இன்டர்நேஷ்னல் கப் டேக் பார்ட்ஸ் இன் எலிஜிபிள் ஈவெண்ட் அண்ட் eFootball லீக் அண்ட் ஏம் டு கம்ப்ளீட் ஆல் அப்ஜெக்டிவ் பீரியட் 12-26குள்ளே. அப்புறமா the objective will be added on 19/6. ஓகே, objective will be added on 19/6. After addition of new challenges you will be able to collect all objectives. Okay, complete all challenge and earn the following rewards in showtime club selection contract ஒன்று. ஓகே, அப்புறமா அட்வான்ஸ் ஸ்கில் ட்ரைனிங்கு, ரேண்டம் பூஸ்ட் டோக்கன் ஒன்று, ஸ்கில் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஒன்று, போர்ஷன் ட்ரைனிங் ஒன்று, அப்புறமா போர்ஷன் ட்ரைனிங் 3. ஓகே ஓகே 160 XP, அப்புறமா 180 GP. ஓகே, ப்ளீஸ் செக் ஈச் ஈவெண்ட்டு. ஓகே, மிஷின் அப்ஜெக்டிவ். ஓகே, அதெல்லாம் போய் பார்த்தோன்னா ஸ்பெஷல் டீம் ஈவெண்ட்டு, வேர்ல்டு வைட் கிளப்ஸு ரிசீவ். ஓகே, ஸ்பெஷல் டெய்லி கேமு அது ஸ்பெஷல் எப்போவுமே இருந்தால் அதில் ஏதோ ஒன்று போட்டுக்கோண்டா. During the campaign period, advance 50% more space than normal after the penalty kick period. ஓகே, கொஞ்சம் அதனால தான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போனோம் போல், 50% கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போகணும். ஓகே ஓகே, இதுக்கப்புறத்துலேருந்து நார்மலாக தான். ஸோ wait. Then command list. ஓ, மொத்த கேமை பற்றி இங்கே சொல்லியிருக்கானுங்களா? உனக்கு என்ன இந்த கேமை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்? இதுவரையும் நான் ஆடின எல்லா மேட்ச்மா. ஓ, பெனால்ட்டி வச்சுருப்பேனா? டேய், இல்லை நீ பெனால்ட்டி ஆடினதுடா. ஓ, அந்த பெனால்ட்டி மேட்ச்லேயே போய் பண்ணணும். ஓகே இதுதானே அது பிளேயர்ஸ். ஓ, என்கிட்ட இருக்க பிளேயர்ஸ். ஓகே, இதான டாகிள் டிஸ்பிளே. ஓகே, இப்படி தான் அது ஆக்ஷன் செலெக்ஷன். ஸ்ட்ரைப் 7 இது எஃப்சி பயண்டர்ண்டு. அப்புறமா ரமடானுக்கு ஒன்று, ஹோலிக்கு ஒன்று, கார்னிவலில் இம்பல்ஸ். மேனேஜர் 2 பேர். அதான் இவன் ஒருத்தன். இவனை யூஸே பண்ண மாட்டேன். சரி, ஓகே கைஸ், நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய்.